Hi guys. Welcome to the stream, guys. Welcome to the stream. Like this well and good enough. Game oh, light it out. ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് ലേഡ് ബാക്ക് ഗെയിമിംഗ് ആണ്. ചാരി ഇരുന്ന് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരുന്ന് കളിക്കാനാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ തീരുമാനം. ഓക്കെ, ബൈ ദ വേ ഞാൻ സ്ട്രീം ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ഹാപ്പർമാൻ കുറച്ച് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. സോ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്ട്രീമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So you guys can check and see how well good it is. So if you feel it is better, just tell me. വാലറന്റ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. സ്ട്രീം പ്രോബ്ലി കളിക്കണം. ബട്ട് ഗെയിം ക്യാപ്ചറിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അത്ര പറഞ്ഞ സെറ്റിങ്സ് വെച്ച് കിട്ടുമെന്ന്. ഓഡിയോ ഈസ് ലോ. ഹായ് സുസേട്ടൻ. ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരെ വെച്ചേക്കണോണ്ട് അവിടെ ഇനി കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും. പിന്നെ ഞാൻ ഫാൻ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നോണ്ടേ മേ ബി അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നോയ്സും കൂടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടെ മഫ്ല ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിലിട്ടപ്പം ഓഡിയോ അധികം ലോ അല്ലായിരുന്നു. നോക്കട്ടെ. By the way, welcome to the stream, Susan. How's your life? I press it tight. Okay. I display capture like it on the game capture work on. Oh, പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നായിരുന്നു. Chief Akaro and Marshal Katalo await you within. The core route should be starting soon. Once it's done, I'll be able to access the chamber below Hikaro's throne. And Eva. Outlander, the chief awaits you in the arena, past the throne. Thanks, man. This must lead to the arena. ഞാൻ മൈക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ട് ചാരി ഇരുന്ന ഗെയിം കളിക്കണ. കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് മൈക്ക് ഞാൻ ലൈക്ക് തൊട്ടടുത്തല്ലോ വെച്ചേക്കണം. അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ആ ഒരു ടാസ്ക് വന്നത്. Aloy, it seems you've had to move mountains. ലൈഫ് ഒക്കെ മൂഞ്ചൽ ആണ് ബ്രോ. ഹായ് മെസ്സി. Literally. ആരുടെ ലൈഫാ? എന്റെ ലൈഫാണോ? എന്റെ ലൈഫ് മൂഞ്ചലാണോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂഞ്ചലായിരുന്നു. മൂഞ്ചൽ മീൻസ് ഒരു 2 മാസം മൂഞ്ചിപ്പോയി. ബാക്കി കുഴപ്പമില്ല. ഏപ്രിൽ പകുതി തൊട്ട് ഒരു ജൂൺ പകുതി വരെ മൂഞ്ചലായിരുന്നു. ഓക്കെ,
others to From bear witness. getting back. They know Regala will come for me. നിന്റെ ലൈഫ് I'll മൂഞ്ചി do എന്നാണോ whatever ഒന്ന് it takes to ഉദ്ദേശിച്ചത്? hold up my end, as long as you remember yours. So what's the plan? Katalo, There are only two viable ways to attack the arena. Through the throne room you just passed, and by the trail on the north end. We've set up barricades at both. But if Regala means to assault the cool route with machines, she will have to attack by the trail. you will join our defenders there. Hold the line, and I'll have my marshals. You will be free of my service and receive your reward. Make whatever preparations you must. Once the cool route begins, you must see it through. The grove, the arena, it's all part of the same ancient structure? Yes, Guys, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ here ഉണ്ടെങ്കിൽ the land remembers the സ്ട്രീം sacrifice ഒക്കെ of ഷെയർ its ചെയ്യുക men. അവർക്ക്. Their deeds ഞാൻ ഇനി cannot അങ്ങോട്ട് be കുറച്ച് നാളെ forgotten. കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. Sacrifice. Even if I The go visions back tell to us that on the Orochi ground after below, like maybe some they months. gave their lives in a Oh, fight yeah. against machines. മാക്സിമം ഞാൻ ഡെയിലി സ്ട്രീം We ചെയ്യാൻ ഞാൻ honored them ഇരിക്കും. by holding the cool route where they fell. കാരണം ലൈക്ക് സ്ട്രീമിങ്ങിനോടൊരു I know where I'll be. ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പാഷൻ What ഉണ്ട്. about you two? പിന്നെ I will be here with the chief. ലൈക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും I ഗെയിം belong. കളിക്കും. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ലൈക്ക് Should ഐ the ക്യാൻ fight ഇന്ററാക്ട് reach us, വിത്ത് യു ഗൈസ് ആൻഡ് സീ. We will take the blood owed for our fallen. If it comes to that, the defenses will hold. I need a little more time. Fine. ഈ അരീനയിൽ എന്തൊരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ട് Ready. ഇപ്പം. Let's get this over with. Good. You'll find Dekka at the north barricade with the rest of our defenders. Strike true as the 10. I'll see you when this is done. Walk in the light of the vision. The title. Marshall battle's must coming. be earned This will with be a real courage. show of strength. പൂള പൂള ഇതുള്ളല്ലോ പൂള അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മതി. ഇത് ഇതാക്കാൻ പറ്റൂലേ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ. തന്താനിന്നാനേ താനിന്നാനോ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഡ്രസ് മതി. It's clear Hikaru isn't afraid of Regala. But Spirit perhaps of the he should- Tanakh is found in the cool It room. sounds like Regala intends to lay siege. Hikaru must be strong. Let Regala... Do you have ceremonies like this in the East? Let the challenger's blades speak. It's your hand that made this happen, Outlander. Mr. Corsair, welcome to some of this. Look, comrades. Easterner. Didn't think Takata the vanu, Star Takata vanu. Commander himself would be joining us today. If there's a chance my challengers will be facing Regala, it is only right their commander join in their fate. Or maybe you need to save face after what happened at the Bulwark. Careful now. Sometimes sharp wits bring out sharp spears. I'd save my ഞാനേ spirit for ഇത് Regala's 1440p troops, if I were you. ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെക്ക് ആൻഡ് സീ. പക്ഷെ 1080p വന്നിട്ടുള്ളൂ. സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ 1440p വന്നതാണ്. ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഗൈസ്. സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ 1440p. സിസ്റ്റത്തിൽ കിട്ടും 1440p. ഫോണിൽ എനിക്കറിയില്ല 1440p സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോണുകളിൽ ചിലപ്പോൾ 1440p കിട്ടുമായിരിക്കും. ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടല്ലേ നല്ല. അതാണ് ഇതിന് 1440pക്ക് വേറെ എന്തോ ഇതാണ്ടാ ലൈക്ക്
എൻകോഡർ. Aren't you supposed to be on guard duty? അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി കൂടും സ്ട്രീമിന്റെ. നമ്മൾ 1080p ഇടുമ്പം ഒരു അഴുക്ക പണ്ടത്തെ ഒരു എൻകോഡറാണ് യൂട്യൂബ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണേ. എന്നാൽ പക്ഷേ 1440p ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻകോഡർ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇപ്പം ആരെങ്കിലും ഇരിക്കണമെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിലൊന്ന് നോക്കി നോക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. And Regala's forces become no different from our own. Yes, Chaplain. Watch each other's backs. Dismissed. Our soldiers are ready. They will defend the cool route from below. But from above... Not bad. Where did you get it? One of our squads ripped it off a fallen machine. The honor is yours. Regala may have her tricks, but you will show her our teeth. The cool route is upon us! Our struggle demands new blood! New leaders! Release the quarry! Challengers, approach! All who take down a machine shall be named Marshal. Remember the 10. Strike from the air as they did and seize your glory. വരണ Hold them back! Defend the cool route! Keep firing, Aloy! അയ്യോ ഞാൻ ഹെൽത്ത് നോക്കിയില്ല. പണ്ടാരാ മണ്ടത്തരം കാണിച്ചേ. ഹെൽത്ത് നോക്കില്ല ഞാൻ. പക്ഷേ ഇതൊരു ഹെൽത്ത് കുറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇത് വരണില്ല ആ UAയിലെ. ഫോണണ്ണൻ
That can't be all of them. There. What is Oh. that? I don't know. Hold the defenses! Go! Kind of ഒരു ഡ്യൂൾ ഗാല വിഷയം കട്ട്സീൻ ആയിപ്പോയത് ഇത് വിഷയം കട്ട്സീൻ നൈസ് കട്ട്സീൻ ഇത് മറ്റേ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മിഷൻ അതിലുണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ്. Get to the weapon! If I can draw that thing close, open fire! Hey! That's right, over here, you big worm! This thing doesn't catch us real well. Hopefully the Tanakh will fire you on that ballista. Got a piece of it. I'm in position. Let's bring this thing down. അത് Reloading. Lighten up the sky!
ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് കളയില്ലേ. Regala went after Hikaru and Katalo. I gotta get to them. കളക്ടബിൾസ് കളയാൻ പാടില്ല. കളക്ടബിൾസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. സോ മാക്സിമം ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ ഗ്യാദർ ചെയ്തു. ഇതാണ്ട് അമ്പൊക്കെ തീരാറായി ഉണ്ട് കയ്യിൽ. ലൈക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ മാക്സിമം കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യും. വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടുണ്ടോ? ഓയ് let's go, let's go. Champion, get to the chief. Keep pressing. പച്ച ഡ്രസ്സുള്ളവന്മാരാണ് അവന്മാര്. സ്ട്രീമർ എടാ റിപ്പർ വെയിറ്റ് ഞാൻ ഓർമ്മ താഴെ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ വന്നു. ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ട് താഴെ.
എന്റെ ഫോണിൽ ആരോ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഫക്ക്. तेरे बिना ला 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 ला. Camera turned on. Okay guys, I'm back. Viewers വന്നപ്പോഴാണല്ലോ ഇപ്പോൾ. That's okay. This isn't finished. I'll be back with everything I have. And all who stand with Hikaru will be run red. Guys. You fought well. Thanks for coming back. Proved yourself I'm also against back. enemies both metal and flesh. ഇവിടെ ശരിക്കും lag അടിയുണ്ടല്ലേ? Your എന്തോ first ഒരു frame order drop is to എവിടെയുള്ള പോലെ. secure the arena from any remaining rebels. Go. ചെറുതായിട്ട് എവിടെയോ എന്താന്നറിയാമോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ സ്മോക്ക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ? ആ സ്മോക്ക് എഫക്റ്റും ഫയറും വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക്സേ കുറച്ച് ഹൈ ഡിമാൻഡിങ് ആവും സിസ്റ്റം. ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിച്ചെന്ന് അറിയാമോ? വാർസോണിൽ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഉടുക്കത്തെ ലാഗായിരുന്നു. ആ പാർട്ടിക്കിൾ ക്വാളിറ്റി ഹൈ ഇട്ടേന്റെ ആയിരുന്നു. But I believe in you now. So leave me and get to your task. What will you do? Tend to the wounds. What you need is there. Take it. Your deeds today will be remembered like those of the 10. ആരുടെ വീട്ടിൽ കളിക്കണേ? പാർവതീസ് ദേവാണോ? This is it. Either's below. There. That console. Come on, Aether. Time to go home. Yes. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Ether's subordinate function to original code. Got it. Now to get this back to Gaia. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമല്ലോ. നിങ്ങൾ നൈസ് കളക്റ്റബിൾ ആയിട്ടൊക്കെയുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവയ്ക്കായിരുന്നല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർമറിന്റെ പീസോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു വെപ്പന്റെ അപ്ഗ്രേഡ് ഐറ്റമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഐറ്റം വെക്കായിരുന്നു. കാരണം സ്ഥലം കൊള്ളാം. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല, ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസൈനിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട പോലെയാ. അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ സംഭവ ആയിട്ടൊന്നും ഇതേപോലെ സ്ഥലത്തില്ല. പക്ഷെ ഇതേപോലെ സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരണമായിരുന്നു. Please, Aloy, come here. No. The visions throughout the grove are different now. And this one, it just appeared. Is this your doing? Visions have changed. The White House അല്ലേ? That's the one that inspired Chief Hikaru. More testimony of the old ones. Hear now the words that reunited a people. Following the tragic events of the war, Anne Faraday, the chief architect of the reconciliation effort, addressed a nation in need of hope. If we look into the future,
the lens of the recent past, our fears loom. Wars waged against machines, scarcity of food and water, storms that drive us from our homes. But true courage means facing those fears with conviction instead of cynicism. Leading the peacekeeping effort with these brave men and women, these marshals of the new Southwest, has strengthened my conviction that when we are united, we can overcome any threat. Join me. Join us in that conviction as we strive for a nation and a world without want or war. കട്ട്സീൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി മേക്കിംഗ് അല്ലേ, നല്ല ഭയങ്കര നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കും. പക്ഷെ ഡയലോഗ്സ് കുറച്ചും കൂടെ ക്യാച്ചി ആക്കായിരുന്നു. Because of you, he has new marshals. And a rallying cry the clans cannot ignore. So I will stand with you on your mission. Okay, 5 viewers, thanks. Whatever is left of my life. Thank you for joining the stream. If possible, try putting some messages in the chat. How can I say no to that? So that the chat will look chat will not look empty. So that the chat will not look empty. I need you to meet him and in the I can foothills also and guide interact him the with rest you of the guys. Will do, Aloy. Guys, come on, Go keyboard to the warriors mountains, Agu, west please. of Plainsong. A friend of mine will meet you on the ascent. I'll join you when I can. A friend of yours? Should be interesting. പണ്ടാരം 5 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇപ്പൊ ഒന്നായി. Alright. I need to ഇന്ന് എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്? കണ്ടിട്ട് പോവാ guys. We are running away. Holograms too. Might be worth checking out. You are the Blood of the 10, I doubt you have enough skin. We'll just have to remember them then. But that's not why I wanted to speak with you. My grandson, Kavo, which means he must still be with Regala. He was taken prisoner. No. Like many young soldiers who seek, I must search for him. Chief Hikaro cannot spare any soul unless you'd be willing to. I know it is much, but Kavo is the What made Kavo join Regala's rebellion? For some, Regala represents a chance of vengeance against the Karja. During the Red Raids, it wasn't easy to send the clans back at conversation. Many wanted to pursue the Karja all the way to Meridian. So when Regala attacked the Rate of embassy, speech they took his ഭയങ്കര close slow arms. ആണ്. Yes. But others, the young especially, care എന്ന് only വെച്ച് about കഴിഞ്ഞാൽ the glory they think they'll earn അമേരിക്കൻസിന്റെ by റേറ്റ് ഓഫ് hunting an സ്പീച്ച് age-old enemy. കുറവാണ് കമ്പയർഡ് ടു അതർ ഇംഗ്ലീഷ് There's സ്പീക്കേഴ്സ്. probably a bit of both. And a youthful desire for a cause to get the blood burning. Nothing I said could stop him. So if Kavo didn't listen to you when he joined the rebels, what makes you think he will now? Kavo was too young to fight during the Red Raids. War was a stranger to him. But he must have experienced the suffering it brings by now. He will listen. Must. I just have to find him before it's too late. You said Kavo's your last living relative? Yes. Before Chief Hikaro, the clans warred constantly with each other. Every skirmish claimed another comrade. One by one, I buried my children. And then their children. I'm sorry. I tried to vent my grief on the battlefield,
but I never found comfort there. Only in the wisdom of the visions. And even so, I still couldn't prevent Cavo from following the trail of blood. If Cavo joined Regala's rebellion of his own accord, will Hikaru let him back into the tribe? The chief knows the value of mercy, and the toll of unending bloodshed. It's the rest of the tribe I'm more concerned about. They won't quickly accept someone who betrayed them. Even with my support, it won't be easy. But you have to try. I'll help you find your... A while back, our scouts reported Cavo's squad left one. His squad, but the scouts also spotted one of... So we'll start at the Alp. We free the prison. Shall we head out? I have some other things to take care of first. ഞാൻ അവിടെ പോകാം, ഞാൻ I can വന്നോളാം. meet you there. I'll wait for you and we'll make our way. Until then. ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുറെ പരിപാടികളുണ്ട്. അതൊക്കെ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്. സൈഡ് ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇനി സമയം കളയുന്നില്ല. unless or until it is something. Take it to the melee pits. Unless or until it is something which helps me to get some good collectible. Everything's sticking. അതായത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു കളക്റ്റിബിള് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. സാധന വിഷയമാണ് കേട്ടോ. എന്താല്ലേ ചായ അടിച്ചോ എല്ലാവരും? 6 ഈ സാധനത്തിന് കുറച്ചൊരു അനാവശ്യ ചാട്ടോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാ ഹായ് 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 ഹായ്. ഇതിന്റെ മേളിൽ പറന്നിറങ്ങാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഓ എല്ലാതും ഭയങ്കര ശല്യമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് മെഷീൻസേ. നമുക്ക് ലൈക്ക് ഓൺ ഫുഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ റിസ്ക് ആണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കളിക്കും കേട്ടോ ഈ ഗെയിം. കുറേ ഉണ്ട് തീർക്കാൻ.
tracks, I can find out where they're headed. I can probably use my focus to follow the tracks those riders left behind. ആരങ്ങോട്ട് ഗെയിമിന്റെ പിറകെ സൈഡ് ക്വസ്റ്റിന്റെ പിറകെ ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടൈം ഉണ്ടായി. Sound like rebels. Maybe if I follow their tracks, I can find out where they're headed. I can probably use my focus to follow the tracks those riders left behind. You're not waving a hammer around, Aaron. Try a gentler touch. And my big sausage fingers don't really do gentle, okay? Bring it back. Trace the line. To your right. Other right. I just saw it. It's the one Aloy found up north. Gotcha. They call it a concussion beat party or something. Yeah, now that's music. Aloy! Erend, you're all better. And you're here. Well, the world only goes on if you can do your thing. We learn fast enough, we help make that happen. You want all the backup you can get, right? Just stream quality training to do, of course. One does How not do you become think? hunter in a day. If the stream quality is feeling better, doesn't mean it then won't bloom. all the current You should should know your boost Tanakh friend to arrived. Katalo. Warriors drink people's blood. I want to sleep with one eye open.
I think he's seen enough blood for a lifetime. I showed him to one of the rooms. He seems to appreciate the privacy. കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് Got ക്വാളിറ്റി. things under control. I should get ഏകദേശം this to Gaia. സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഒരു Catch up as fast as we can. 75% ക്വാളിറ്റി Glyphs in my dreams ക്യാപ്ചർ already. ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Well, ആ ബിറ്റ് റേറ്റിന്റെ ഇതുള്ളതുകൊണ്ടോ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. I've been working with Gaia to find out more about the land gods. Black Spider 4250. Hello bro, new subscriber. Why your videos don't have supporters? Good quality. Bro, ഞാൻ ആക്ച്വലി എനിക്ക് പണ്ടൊരു വിധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ 5 year ആയിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ 2020 കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രീമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പം ഞാൻ അതിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിൽ അന്ന് കുഴപ്പമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. പിന്നെ 2023 എൻ്റെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് പിന്നെ കൊച്ചിയിൽ കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അറിയാമല്ലോ, ലൈക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ വരുമാനമൊന്നും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ആ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് ഏകദേശം മോണിറ്റൈസേഷൻ എനേബിളായി നിന്ന ടൈമിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ എൻ്റെ കല്യാണമൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാലറി പാക്കേജ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ഫാമിലി ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ലേ. അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി നോക്കി. അങ്ങനെ എനിക്ക് കൊച്ചിയിലോട്ട് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ കൊച്ചിയിലോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഇതായത്. അവിടെ വെച്ചിട്ട് കുറേ നാൾ ഒരു 1 year അടുപ്പിച്ച് ഞാൻ കൊച്ചിയിലായിരുന്ന ടൈമിൽ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ ഞാൻ വീക്കെൻഡ് മാത്രമേ വന്ന് പോകത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഫീസ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടാസ്ക് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ സ്ട്രീമിംഗ് ഒക്കെ മുടങ്ങി. പിന്നെ എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കണ്ടന്റ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ കല്യാണമായ ടൈമിൽ പിന്നെ കൊച്ചിയിലോട്ട് ഫാമിലി ഞാനും വൈഫും കൂടെ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ അപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ സിസ്റ്റം മേടിച്ചു പുതിയ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി, അതായത് 25 ഫെബ്രുവരിയില്ല 24 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഞാൻ പുതിയ സിസ്റ്റം മേടിച്ചു. അതാണ് ഈ സിസ്റ്റം മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്ട്രീമിംഗ് പിന്നെ ഉള്ള സ്ട്രീമിംഗ് റെഗുലർ അല്ലായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലപ്പോഴും കൂടുമ്പോഴേ ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യുള്ളായിരുന്നു. മാവേലി പോലെയായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ 2 മാസത്തെ ഒരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസത്തെ ഒരിക്കലോ അങ്ങനെ. അപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് കൊച്ചിയിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് വന്നു. എനിക്കൊരു മെഡിക്കൽ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ സർജറി പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ പോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇനി നിർത്താൻ ചാൻസ് കുറവാണ് സ്ട്രീമിങ്. എനിക്ക് സ്ട്രീമിങ്ങിനോട് പാഷൻ ഉണ്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ. പിന്നെ ചില സമയത്ത് ലൈക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു പാട്. അപ്പം പിന്നെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. മലയാളി ബ്രോ ഡിഡ് യു ബൈ ദിസ് ഗെയിം? നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം മേടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പിക് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീം ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടിലായിട്ടുള്ള. Why would Eleutheus a frequency only the two of you can communicate on? I believe it was done as a precaution to avoid detection, or at least to create the appearance of the desire. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ഗെയിമും ഞാൻ മേടിക്കുമായിരുന്നു സ്റ്റീമിൽ. പിന്നെ എപ്പിക്കിന് ഫ്രീ മാത്രം, എപ്പിക്കിന് അധികം മേടിക്കാൻ നിൽക്കില്ല. ഞാൻ ഒന്നെങ്കിലും സ്റ്റീമിൽ നിന്ന് മേടിക്കും. പിന്നെ യൂബിസോഫ്റ്റിന്റെ ഗെയിംസ് ഞാൻ യൂപ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂബിസോഫ്റ്റ് കണക്ട് ആയി ആ സ്റ്റോറി ഞാൻ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഗെയിം പാസ് എടുത്തത്. ഗെയിം പാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഗെയിം പർച്ചേസിങ്ങുകൾ കുറഞ്ഞു. കാരണം ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ഗെയിമുകളും ഗെയിം പാസിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട്. ഇയുടെ ആയിരുന്നാലും യൂബിസോഫ്റ്റിന്റെ ആയിരുന്നാലും ലൈക്ക് ഒരുവിധപ്പെട്ട മേജറായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഗെയിം കമ്പനീസുകളുടെ ഗെയിമുകളെല്ലാം എക്സ്ബോക്സ് ഗെയിം പാസിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടും. പെർ മന്ത് ഒരു 411.62 എന്തോ ആവും തോന്നുന്നു ടാക്സ്. അതിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റെ ചാർജ് കൂട്ടി. ലൈക്ക് പണ്ട് 350 രൂപയായിരുന്നു, 350-365 ആയിരുന്നു പെർ മന്ത് റേറ്റ്. അപ്പം അതിന് ടാക്സും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ 411.82 രൂപയാണ്. ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ എടുത്തത് കൊണ്ട് ലൈക്ക് ഗെയിം പാസിന്റെ എനിക്ക് പിന്നെ ചാർജ് കൂടിയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 500 അടുപ്പിച്ചാവും തോന്നുന്നു. 500-550 എന്താവും തോന്നുന്നു ഗെയിം പാസ് പെർ മന്ത് ലൈക്ക് ചാർജ്. മല്ലു ബ്രോ ഗെയിമിങ്ങിനെ പോലെ ഉണ്ട് സ്ട്രീമിങ്. മല്ലു ബ്രോ ഗെയിമിങ് ആരാ ബ്രോ? നോട്ട് ഷുവർ. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് നാൾ സീൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്ക് വലിയൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. മങ്കി കിങ് ഗെയിം കളിക്ക് ബ്ലാക്ക് മിത്ത് വൂക്കോങ് ആക്ച്വലി ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടില്ലടാ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ കളിക്കാതെ. അത് എൻ്റെ 1-2 ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരു മടി.
Any idea what that means? അത് നോക്കട്ടെ. I have queried my available databases. അത് ഇപ്പൊ എത്ര 2 രൂപ എന്തോ അല്ലേ? Significance. പക്ഷെ അത് ഗെയിം പാസിൽ എന്താ വരുന്നത്? എൻ്റെ അടുത്ത് ഹാഫർപർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബർ ഉണ്ട്, അയാൾ കാണാം. പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഗെയിം പാസിൽ വരാൻ ഒരു ഓഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു, ബ്ലാക്ക് വിത്ത് ഗ്രൂപ്പോ. അത് ഗെയിം പാസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മേടിക്കുന്നത് എനിക്ക് നഷ്ടമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഗെയിം പാസിന് ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഗെയിം പാസ് ആ ഇവർക്കും കൊടുക്കും. മനസ്സിലായോ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ടെക്നിക്കലി വി ആർ ഓണിങ് ദ ഗെയിം, വി ആർ റെന്റിങ് ഔട്ട് ദ ഗെയിം. ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിന് ഒരു എന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കളിച്ചാലും കളിച്ചില്ലെങ്കിലും. But if it really is Eleuthia, then it's in trouble, and I need to bring it back. ഗെയിം പാസിന്റെ സെറ്റപ്പ് ഞാൻ കേട്ടിടത്തോളം നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ഗെയിമിന്റെ ഒരു ഗെയിം ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, പ്ലേ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, പ്ലേ ടൈം വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഡെവലപ്പറിന് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് എന്തോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു. കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞൂടാ കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാലോ, നിങ്ങൾക്കിപ്പം എല്ലാ മാസവും ഒരു 500 രൂപ ഗെയിം പാസിന് വേണ്ടി മുടക്കാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി സി ഗെയിമറാണ്, നിങ്ങൾ കൺസോളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 500 അല്ല 800 900 എന്താവും. നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ബോക്സ് സീരീസ് എക്സ് ഓർ എസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഒരു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പി സി ഗെയിമറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം പാസ് ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് നല്ല വേർത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ഗെയിമുകളുണ്ട്, നല്ല ഗെയിമുകളുണ്ട്, അഴുക്ക് ഗെയിമുകളുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് വേർത്താണ്. Can't properly hear you. ആണോ? സൗണ്ട് കൂട്ടി നോക്കോ? ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ബ്ലാക്ക് സ്പൈഡർ എഫ് ബി സ്ട്രീമിംഗ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എഫ് ബി സ്ട്രീമിംഗ് ഞാൻ ചവിട്ടി. ലൈക്ക് മൾട്ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് നമുക്ക് മോണിറ്റർ എൻ്റെ ആകെ ഒറ്റ മോണിറ്ററേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഡ്യുവൽ മോണിറ്റർ ഇല്ല, ഒറ്റ മോണിറ്ററില്ല ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചാറ്റ് വായിക്കുന്ന ഫോണിലാണ്. അപ്പം മൾട്ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ചാറ്റ് വായിക്കണം. ലൈക്ക് എഫ് ബിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാറ്റ് നോക്കണം, യൂട്യൂബ് നോക്കണം, ട്വിച്ച് നോക്കണം. അപ്പം പല പല ചാറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ എൻഗേജിങ് ആവാൻ പറ്റൂല അറ്റ് എ ടൈം. മനസ്സിലായോ? എഫ് ബിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു ഇത് വന്നു, ലൈക്ക് നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം മൾട്ടിപ്പിൾ ചാറ്റ്സ് നോക്കി എൻഗേജ് ആവാൻ ഇച്ചിരി ടാസ്ക് ആണ്. കാരണം ഇപ്പൊ പറ്റും, കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ എനിക്ക് അത്രയും വ്യൂവേഴ്സും ചാറ്റ് അത്ര എൻഗേജിങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമില് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു 5 വർഷം മുന്നത്തെ കേസാണ്. ആ ഒരു ടൈമിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത വ്യൂവർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ടാസ്ക് ആയത്. ആ ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നപ്പം പിന്നെ കുറഞ്ഞു. ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരുടെ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചാനലിന്റെ പേരൊന്ന് മാറ്റിയായിരുന്നു, അതും എനിക്കൊരു പണി കിട്ടി. അതായത് ഞാൻ സ്ട്രീമിംഗ് തുടങ്ങിയത് ലോഡ് അശ്വിൻദേവ് എന്നുള്ള ഒരു നെയിമിലാണ്. റിയൽ നെയിം അശ്വിൻദേവ് എന്നാണ്. അതിന്റെ ഞാൻ ലോഡും കൂടെ ചേർത്ത് സ്ട്രീമിംഗ് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പം ഞാൻ ഫേമസ് ആയതും ആ ഒരു അശ്വിൻദേവ് എന്നുള്ള ഒരു പേരിലാണ്. ഞാൻ ഒരുവിധപ്പെട്ട ബാക്കി സ്ട്രീമേഴ്സിന്റെ ഇടയിലും പിന്നെ വ്യൂവേഴ്സിന്റെ ഇടയിലും ഇന്ന് ഫേമസ് ആയി തുടങ്ങിയത് അശ്വിൻദേവ് എന്നാണ്. ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് ലോഡ് അശ്വിൻദേവിന്റെ ലൈക്ക് അത് ഞാൻ ലാഡ് എന്നാക്കി. ലോഡ് എൽ അശ്വിൻദേവ് ഡി ദേവിന്റെ ഡി. അപ്പം ആ ലാഡ് ഗെയിം അങ്ങനെ ആക്കിയപ്പം ഒരുവിധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവാതെ നമ്മളിപ്പം യൂട്യൂബ് എടുക്കുന്ന തന്നെ സൈഡിൽ സ്ട്രീമിംഗ് കാണിക്കില്ല ആരൊക്കെ സ്ട്രീമിംഗ്. അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല ആ അശ്വിൻദേവ് ആണ് ഈ ലാഡ് ഗെയിമിംഗ് എന്ന്. അപ്പം വേറെ കുറെ സ്ട്രീമേഴ്സിന്റെ ചാറ്റിലൊക്കെ പോയി മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ അവർക്കും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൂടാ. പിന്നെ എനിക്ക് പറയണം, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഞാൻ ഇന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന്. അപ്പോഴാണ് അവർക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടണേ. പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ നൈസിന എന്റെ പേര് ആ ഒരു ലാഡ് ഗെയിമിംഗ് ഉള്ള പേര് ഞാൻ മാറ്റി ബാക്ക് ടു അശ്വിൻദേവ് തന്നെ ആക്കി. അപ്പം അത് ഞാൻ മാറ്റി മെനഞ്ഞാന്നെന്തോ ഞാൻ മാറ്റി. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ വാലന്റൈൻ രാത്രി സ്ട്രീം ചെയ്തപ്പോ കുറച്ചും കൂടെ എൻഗേജിങ് ആയി. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി ലൈക്ക് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രീമിങ്ങിന്റെ ഒരു ഗ്രോത്തിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ലൈക്ക് എനിക്ക് എല്ലാം ഒന്നേന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യണം, മോണിറ്റൈസേഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്യാനും അതിന് ഇതിനുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം. ലൈക്ക് ഞാനൊരു നമുക്കിപ്പോൾ വാച്ച് അവേഴ്സ് ഒരു വർഷം 4000 വാച്ച് അവേഴ്സ് വേണം മോണിറ്റൈസേഷൻ ഇനേബിൾ ആവാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട്സ് ചെയ്യുന്ന 30 lakh വ്യൂസ് വേണം. അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ട്. വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു ഈസ് ലൈക്ക് പയ്യെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം, പയ്യെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് എത്തിക്കുക. എവിടെയാണോ നമുക്ക് എത്തേണ്ട ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ലാഭമല്ലേ, വ്യൂസ് കൂടുതലേ ഉള്ളൂ.
ചാനൽ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ചാനലിന്റെ ഇത് മാറ്റി ലൈക് ബാക്ക് അശ്വിന്ദേവ് ആക്കിയപ്പം കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ച് പുതിയ ആൾക്കാരും വന്നു തുടങ്ങി, അതുപോലെ തന്നെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്കും അശ്വിൻ പിന്നെ സ്ട്രീം ചെയ്ത് തുടങ്ങി ആ ഒരു ഇതിൽ വന്നു. That's what happens when you're the one, Utaro, who insists Skywalker Gaming. Hi bro. ലാബ് ഗെയിമിംഗ് നല്ലതായിരുന്നു, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യായിരുന്നു. വേറെ ഗെയിമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കയറി ഡിസ്കോർഡിലൊക്കെ കയറിയാ മാറ്റി. പിന്നെ ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് FB പോസ്റ്റ് ചെയ്താലും പബ്ലിസിറ്റി കൂട്ടാലോ ആടാ. പക്ഷെ നമ്മളൊരു പുതിയ ഐഡന്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മള് പാടെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ അശ്വിന്ദേവ് എന്ന് അറിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് വരും. അശ്വിന്ദേവ് ലാബ് ഗെയിമിംഗ്, അശ്വിന്ദേവ് ലാബ് ഗെയിമിംഗ്, അശ്വിന്ദേവ് ലാബ് ഗെയിമിംഗ്. ഞാൻ പണ്ടത്തെ ഉദ്ദേശം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു OG ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആയിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ PC-യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, ദഫക്ക്, മക്കാച്ചി, പിന്നെ വേറെ ആരുണ്ട്, നാസ്റ്റി, പിന്നെ ഈ സ്പോർട്സ് സീനിലുണ്ടായിരുന്ന കുറെ പേർക്ക്. ഈവൻ AKF-ൽ ഞാൻ പണ്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാലറിന്റെ ടൂർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ. ആ സമയത്ത് ലൈക്ക് അശ്വിന്ദേവ് എന്നാണ്. ഞാൻ AKF-ൽ ഞാൻ പണ്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി. ഫസ്റ്റ് സീസണില് കാസ്ട്രോയുടെ ടീമില് അന്നും എന്റെ ഗെയിമർ ടാഗ് അശ്വിന്ദേവ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പേരാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാന്നുള്ള. അപ്പൊ ഞാൻ ലാബ് ഗെയിമിംഗ് ഇടുമ്പം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പാടാണ്. ട്വിച്ച് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യും. ട്വിച്ചിന്റെ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വിച്ചിൽ മലയാളി ഓഡിയൻസ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. ബക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഓഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ ആ ഒരു ഇത് മാറ്റണം. ലൈക്ക് ഫുൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റും ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കിയാലേ ട്വിച്ചിൽ ക്ലിക്ക് ആകത്തുള്ളൂ. ട്വിച്ച് പോയിട്ടിരുന്ന് മലയാളം പറയുമ്പോൾ സായിപ്പന്മാര് തെറി വിളിക്കും. What fucking language is this എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ബ്രോ ഷോസ് ദ ഗെയിം പ്ലേ. എടാ ഗെയിം പ്ലേ കാണിക്കാം. നമുക്ക് കട്ട്സീൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മള് ഒരു സ്റ്റോറി ഗെയിം കളിക്കുമ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മുടെ കട്ട്സീൻസ് ആണ്. ഞാൻ ഈവൻ തോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ സൈഡ് ചെയ്ത് സബ്ടൈറ്റിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു കഥ മനസ്സിലാവണം, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കൊരു കഥ മനസ്സിലായാലേ, കാരണം ചില മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ, ചില മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത്, കട്ട്സീനുകളുടെ അകത്ത് നിന്ന്. പിന്നെ കട്ട്സീനിൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാ ഗെയിമിലും ഇല്ല, ബട്ട് ഒരു വിധപ്പെട്ട ഗെയിമിലൊക്കെ കട്ട്സീനിൽ പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗെയിം വേൾഡിനെ കുറിച്ചും ഗെയിമിന്റെ അകത്തുള്ള മെക്കാനിസത്തിനൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ തരും. ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ കാണും. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളത് മൊത്തം മെഷീൻസ് ആണ്. മെഷീൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഫൈറ്റ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ആ മെഷീൻസിന് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ലൈക് പോസിറ്റീവ്സ്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ്സ്, അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസസ് ഒക്കെ ഐഡിയ കിട്ടും. When the clans began to push the cars back into the space, we chased the enemy all the way to Barrenlight. ഞാൻ പിന്നെ ലൈക് എനിക്ക് എല്ലാ സ്ട്രീമിലും പോയിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഞാനാണ് അശ്വിന്ദേവ് പറഞ്ഞു മടുത്ത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആദ്യം ഹൈലാർട്ട് ഗെയിം ഇങ്ങനെ ഇറക്കി പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ബ്രോ ഞാൻ അശ്വിന്ദേവ് ആണ്, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എനിക്ക് പുതിയ ചാനലാണോ എന്ത് വെച്ച് പേര് മാറ്റിയേ? ഞാൻ പേര് മാറ്റിയ ടൈമിൽ കുറച്ച് പേര് അറിഞ്ഞോളൂ. കാരണം ആ പേര് മാറ്റി എന്നും പറഞ്ഞ എന്റെ വീഡിയോ അധികം ക്ലിക്കായില്ല. കാരണം ഞാൻ ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഇട്ട വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒന്നും റീച്ച് ആയില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ബാക്ക് ടച്ച് ഇതേനാക്കി. What was left of my squad returned to the Utaro Plains. I went back to Plainsong. ചോയ്സ് ഓപ്ഷൻ വായിച്ചു പോലും നോക്കില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് റീഡർ ആണോ, ഞാൻ ടപ്പിനെ വായിച്ചു പോകും. CJ മണി വെൽക്കം ടു ദി സ്ട്രീം CJ മണി. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വായിക്കും. എന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ചും ലൈക് റീഡിങ് സ്കിൽസും കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. PC ബിൽഡ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രൈസ് എത്രയായി? PC ബിൽഡ് ചെയ്തപ്പം ലൈക് ടോട്ടൽ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ അതായത് ലൈക് ഇപ്പൊ എന്റെ ഉള്ള എല്ലാ കോമ്പണൻസും കൂടെ ചേർത്താണ് ഞാൻ പറയണെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു 2 അടുപ്പിച്ചാകുമായിരിക്കാം. ലൈക് വിത്ത് പെരിഫറൽസാ ഞാൻ പറയണേ.
പക്ഷെ എനിക്ക് CPU മാത്രം അന്ന് എനിക്കൊരു 150 ആ റേഞ്ച് എന്തോ ആയി. പക്ഷെ അന്ന് വില കൂടുതലായിരുന്നു പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കെല്ലാം, എല്ലാത്തിനും നല്ല വില കൂടുതലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പം നല്ല വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറെ ഐറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ. സോ അന്ന് എനിക്കായ പ്രൈസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു PC ബിൽഡിംഗ് ഷോപ്പിൽ പോയി സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് അറിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുക. ഒരു 3-4 കടകളിലെങ്കിലും ചോദിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തത് CMX നിന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് CMX നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്, റീസണബിൾ പ്രൈസിലാണ്, അധികം കയറ്റി വെക്കുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റം എടുത്ത ടൈമിൽ ഞാൻ പല കടകളിലും ഈ സെയിം സ്പെക്ക് കൊടുത്തിട്ടും എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 10,000 to 20,000 ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ CMX ചൂസ് ചെയ്തത്. CMX റിലേറ്റീവ്ലി ബാക്കിയുള്ള കടകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് നമ്മൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഷോപ്പായിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അവരൊരു ലൈക്ക് എന്താണ് ഒരു അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു മെയിൻ ഒരാളുടെ വീട്ടിന്റെ മേളിലാണ് CMXന്റെ ഈ സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ലൈക്ക് അവരെല്ലാം അസംബിൾ ചെയ്തും ലൈക്ക് അവർക്ക് CMXന് ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്തും ഉണ്ട്, പിന്നെ കണ്ണൂരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നിയറസ്റ്റ് ഏതാണോ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് അവർ അയച്ചു തരണേ. ഡീസെന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ CMX റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. CMX നല്ല ഷോപ്പ്, ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യും CMX. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുവിധം ടീമുകളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോലും CMX ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം കൊള്ള ലാഭം ഇല്ല, അവരങ്ങനെ കൊള്ള ലാഭം എടുത്തല്ല ഒരു സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. ഓരോ കടകളിലും എനിക്ക് പേരെടുത്ത് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല, ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്തും കൊച്ചിയിലുമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ 2 സ്ഥലത്തുള്ള മെയിൻ കടകളിൽ ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചതാണ്. കടകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഊഹിക്കാം, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ കടകൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം അവിടുത്തെ എനിക്ക് തന്ന കോട്ടും എനിക്ക് CMX നിന്ന് കിട്ടിയ കോട്ടും തമ്മിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൈസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ CMX ചൂസ് ചെയ്തത്. My parents were killed in a clan skirmish, so I was raised by my squad. As I grew older, I came to be known as an accomplished fighter. എനിക്ക് നിയർ ഷോപ്പ് ഗീഗ് ബോസ് ആണ്. എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ഗീഗ് ബോസ്. എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഗീഗ് ബോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര ദൂരം കാണും? 10-15 മിനിറ്റ് പോലും ഇല്ല ഗീഗ് ബോസ് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന്. എന്റെ വീട് ആക്ച്വലി നേമത്താണ്. എക്സാക്ട് നെയിമും അല്ല, ലൈക്ക് പ്രാവച്ചമ്പലം ടു പള്ളിച്ചൽ ആ റൂട്ടിലാണ് എന്റെ വീടുള്ളത്. CMXന്റെ ഇത് വന്നിട്ട് ശ്രീകാര്യത്ത് എവിടെയാണ് അവരുടെ സ്ഥലം? ശ്രീകാര്യത്ത് എവിടെയാണ്? I became a marshal. Why did you leave the Sky Clan to become a marshal? I was sent to the Kulrut by Tekote. Back then, I would have obeyed his every order. I believed in him, like one would a father. I was too blind to see the fear in his eyes. Fear of a rising young warrior challenging his command of the clan. I returned a hero from the battle at Barren Light. But to him, I was only a threat. Never occurred to him that I had no interest in rising above my station. Why did Tekote think you wouldn't be a threat to him if he sent you to the Kulrut? Tekote knew that if I survived the Kulrut, I'd be forced to forsake the clan to serve the Tanakh. I'd never be allowed to challenge his command. If I wanted to. After our victory at Barren Light, Tekote spoke to our people. ഞാൻ മലയങ്കി റൂട്ടിൽ അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. To rob Hikaru and the marshals. Even though he knew perfectly well, I had no intention of ever leaving. നീ പാപ്പനംകോടിയിൽ നിന്ന് മലയങ്കിഴ ആ റൂട്ട് കയറി പോവല്ലേ, അതോ മറ്റേ തിരുമല അങ്ങനെ എന്തോ മലയങ്കിഴ കയറുമല്ലോ? One he knew I couldn't refuse. So I became a marshal and never looked back. I'm sorry you had to go through that. I am not. Though it pained me at the time, a marshal is what I was destined to be. When we were at the guard said ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ ഗെയിം പ്ലേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ലൈക്ക് പാർട്ട് 1 2 3 4 the fifth part. Decade 2. What does it mean? The visions tell us that the 10 flew on great metal machines with wings and leapt into battle from the sky,
For us to imitate this feat is the In the same spec, if you build maybe 1 hour range I imagined it as a child. 50 series 40 series price drop ആയിട്ടുണ്ട്. ആ തിരുമല പേയാട് മലയും കീഴും. സീരീസ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഇരിക്കുന്ന 4070 ഞാൻ മേടിച്ച സമയത്ത് 55 എന്തോ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ റേറ്റ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അന്ന് ഒരു ഫുൾ വൈറ്റ് ബിൽഡാ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ ഒരു വൈറ്റ് ബിൽഡ് ആകുമ്പം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടെ എമൗണ്ടിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും. ലൈക്ക് നമ്മള് ബ്ലാക്ക് കോമ്പണൻസും വൈറ്റ് കോമ്പണൻസിന്റെ ഒരു ഇതില് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം വരും. അപ്പൊ അതും പ്രൈസിൽ ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആണ്. I admit I was surprised to see Nutaru here. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എസ്തെറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ RGB മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഒരു എസ്തെറ്റിക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പ്യുവർ റോ പെർഫോമൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാശിന് മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ RGB നോക്കേ വേണ്ട. RGB എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലോട്ട് ചിന്തിക്കാതെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ലൈക്ക് റോ സാധനം ഒപ്പിക്കുക. പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങളിപ്പോ ഏതൊരു കടയിൽ പോയിരുന്നാലും അവർ RGB എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ പിറകെ നിൽക്കും. ലൈക്ക് ലുക്ക് ആക്കണം, അതാക്കണം, ഇതാക്കണം. RGB ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ. യെസ്, നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ലൈക്ക് നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു നൈസ് ലുക്കിൽ വെക്കാം. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് it doesn't add anything in terms of performance. ഒരു പെർഫോമൻസ് വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല. യാതൊരു ഇമ്പാക്റ്റും RGB ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല. പിന്നെ വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യാനോ അല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു PC റിവ്യൂ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് then it's good. എനിക്കിനി ഇതിലൊരു അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം. ആക്ച്വലി എനിക്ക് കൂളർ ഒന്ന് മാറ്റണം എന്നുണ്ട് CPUവിൻ്റെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് ഡീപ് കൂളിന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അത് ഗാംഡിയാസിന്റെ ആണ്. ഏതൊരു കൂളറാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എയർ ഫ്ലോ കൂട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. എനിക്കൊരു ലിക്വിഡ് കൂളർ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഫാൻസ് ലൈക്ക് മേളിലോട്ട് കാറ്റ് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പം എനിക്ക് മേളിൽ ഫാനില്ല. എനിക്ക് ബാക്കിൽ ഒരു ഫാന്, പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ 3 ഫാന്. എനിക്കൊരു 2 ഫാനും കൂടെ മേളിലോട്ട് എയർ ഫ്ലോ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഫാനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കൂളറും കൂടി വെച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പൊ ആ സാധനം വെച്ചിട്ട് ഈ സെലസ്റ്റിയൽ അവന്മാരെ കൊല്ലാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒരു വൈറ്റ് ഡ്രസ് ഇട്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒന്നുമില്ലേ? ഇതിന് കുറച്ച് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കട്ട് സീനിന്റെ അകത്ത് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുമായിരുന്നു. ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈക്ക് അമ്പൊന്നുമില്ല കൂടുതൽ, അമ്പൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടും ലൈക്ക് അവർക്ക് അഫക്റ്റ് ആവത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ ഒരു കട്ട് സീനിൽ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു കട്ട് സീനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഷീൽഡ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു വെപ്പൺ വെച്ചിട്ട് ആ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഷീൽഡ് തകർത്താണ് ഈ പുള്ളിക്കാരിയെ കൊന്നത്. അപ്പോൾ കട്ട് സീൻസ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കട്ട് സീൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നമുക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയ തരും. ഇപ്പം ഞാൻ കട്ട് സീൻ കട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചേനെ ഇതെങ്ങനെ ചത്ത്. I can access her last communication file, but I'll use my focus to scan the battlefield too. What about that crazy weapon the Zenith had? It looked like she can make it come and go at will. What? Hello, Verbena? What do you have for me? Yeah. Well, go do your thing. I checked everywhere, still no sign of the asset. Can we call off this pointless... Chill air is prickling my lungs.
This Spectre had instructions to assist recovery of the asset. I wonder what this asset is. Rebels, an Asaram, a Zenith, and a machine. Named it. Weapon's still hot. I need to know how it worked. But I'll have to check on it once it's cooled off. Okay. ഇവന്റെ ദേഹത്തിന് ചിലപ്പം അതെന്ത് പാർട്ടിക്കിളാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അവന്മാർ യൂസ് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന്. Looks like he was sending data on the weapons somewhere else. Looks like the rebels camped here for a while. Are they watching this area? All right. I think I have an idea what happened here. I better get back to Erend. All right, she who sees the unseen. What did you find out? This was a carefully planned attack. I found camping gear up there. The rebels must have been staking out this place for at least a few days. They were waiting for the Zeniths to show up, all so that they could test that weapon. The Zeniths have a personal shield that makes them invulnerable, but somehow the weapon got rid of it. The Oseram that was operating it was sending data on it somewhere else. It was probably just a prototype. I've known tinkers that do that. I'd do a little trial run before breaking out the real thing. Well, I guess it's still a work in progress, if it blew up. She was searching for something she lost. Her drone had instructions to recover something called the asset. The asset? Is that the sub-function thing that you said could be here? The Luthia? I'm not sure. Come on, let's go talk to Vol. How do you like me now? സോണി ഗെയിംസിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് സീൻസ് നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം ലൈക്ക് സ്റ്റോറി റിച്ച് ആണ് ഗെയിം. സോണിയുടെ ഗെയിംസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഗെയിം പ്ലേ ഉണ്ട്, ഗെയിം പ്ലേ ഇല്ല എന്നല്ല, ലൈക്ക് ഗെയിം പ്ലേ ഉണ്ട്, ബട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോറി ആകുമ്പോൾ കട്ട് സീൻസിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു സിനിമ കാണുന്ന ഫീലിലാണ് സോണി ഒരുവിധപ്പെട്ട ഗെയിമുകൾ ഇറക്കുന്നത്. ലൈക്ക് നമ്മളാണ് ആ സിനിമയ്ക്കകത്തുള്ള ക്യാരക്ടർ. Erend, stay here and stand watch. That Zenith isn't the only one of its kind. I don't want to be caught by surprise if the others show up. Contact us by focus if you see anything. Okay. Any trouble shows up, I'll call you. Let's go. ഇതിനൊരു മുന്നേ ഒരു പാർട്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. ഹൊറൈസൺ
Zero Dawn എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിമുണ്ട്. അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗെയിം. Old world ruin down here. You said the Zeniths have their own backup of Gaia, right? Yeah, from the Proving Lab. So maybe they were after Eleuthia. Looks like some Found its kind of hiding data spot, center. so it sent the distress signal. You might be able to access... maybe. I've never seen a transmitter like this before. Looks like it's self-destructed. This was a Far Zenith research lab. Looks like a lot of data was beamcast from here recently. From that device nearby. So, exploring another Far Zenith ruin. At least this one doesn't seem to have giant killer machines. Or anything you can blow up. All this stuff. Wonder what they were doing here. Well, knowing Far Zenith, probably discovering amazing things. For their own benefit. Yeah, that sounds about right. Ectogenic chambers. Like the ones I saw inside a Zero Dawn cradle facility. What were they for? Remember when I told you I was made, not born? This is how. A machine that makes a person. That's incredible. Yeah. This place keeps on going. This place is huge. Some kind of storage room, maybe. Maybe the asset is in here somewhere. If it is, somehow the Zenith couldn't find it. Let's look around. So, how is Erend taking all of this? Really? Well, Gaia, the Zeniths, the Focus. It's a lot. But when I caught up to him in the dawn and said he needed our help, he dropped everything and turned around. Can it tell us if the asset is in one of them? Well, let's find out. Okay. 236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. 236? Wasn't there a number in the distress signal? You're right. I should check the log. Nothing. $37. 236. 37. അതാണ് ലോഗ്.
ക്യാരക്ടറിന്റെ സെയിം ക്ലോൺ ആണത്. Aloy. It's you. Skin's like ice. Must have cut this from her head. But why? Hello, Elizabeth. Apologies, I don't know what else to call you. My name is Beta. I'm afraid I must be brief. I only have a few minutes before my keepers discover I'm missing, and I still need to remove this implant. I had hoped to find shelter with you, but if you're viewing this, I may be dead. Be careful when you take on Farsiness. They are ruthless, and they have Eleuthia, Artemis, and Apollo now. But at least I don't have the Gaia kernel to merge them with. You must succeed. Oh, this was all for nothing. Good luck. And goodbye. So She's still alive. We need to get her back to... Oh shit, they can fly? Aloy! Aloy, can you hear me through this thing? What's going on, Erend? 2 of those spectral things just fell out of the sky. One of them is heading down towards you. The other one's waiting up here. We're coming up. Stay in cover until I get there. You got it. Get her to cover in that room. Whatever happens, she stays with us. I'll protect her. I should prepare before the Spectre gets here. I can't let it get through to Varl on the clone. Here it comes! Ooh, ugly one, aren't you? That thing's quick. നല്ല അടി
There. Are you okay, Aloy? Yeah, I'm heading up top. Stay down here with the clone for now. Got it. I'll follow once the coast is clear. Yes, yes. Gotta get back up top and deal with that other Spectre. I just hope Aaron stays in cover. മെയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ വെപ്പൺസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ അവിടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു തോക്കും പിന്നെ ഒരു ലേസർ ഒരു ഐറ്റം. പക്ഷെ അതിനെ രണ്ടുണ്ട് വെറുതെ കളഞ്ഞു. Aaron! And the Spectre's dug its heels in. It's got me pinned down. Hang tight. I'm almost there. Just hurry. Oh, that doesn't sound good. I gotta get to Aaron. Aaron, I'm here. Watch out. That thing's shooting down the center. Stay put. I'll see what I can do. The second you need me, I'm there. Spectre's not budging from that spot. I might be able to sneak up on it if I stay out of its line of fire. It's got some good Maybe sneak up behind it. It'll be a tough fight if I can. A heavy weapon. I could use it against the Spectre. Acid could work against that machine. Shield's down! It's on the move! A heavy weapon. That could help. You want me to hit you again? You got a quick spot. Okay. Transmitter മറ്റേ. Aloy, she's... Look, I swear I'm not drunk, but right now I'm seeing double. Long story, but it'll have to wait. She needs a healer, but we need to get her back to the base immediately. Right. Yeah. Well, what are we waiting for then? You two go on ahead. I need to take another look at that weapon. If I can figure out how that thing works, maybe the Zeniths won't be so invincible after all. Don't mind if I do. ഒന്നും കൂടെ വീണല്ലോ ഇവിടെ.
no. Damn it. Well, it's better than nothing. I need to get the weapon fragment to Gaia to analyze. If we can replicate it, maybe we'll have a way to defeat the Zeniths. I should check on the clone, too. Varl, where's our guest? We're in the maintenance corridor below the control room. Okay. Anybody seen one of my machine strike pieces around? Aloy. Yeah. You mean after meeting, but isn't guess little? Varl? Maybe. I need to get going. May the last... Cutscene ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ടോക്കുകളല്ലേ? Aloy, glad you made it back okay. She panicked after waking up and stumbled down here. I thought it best to wait for you. I'll talk to her. Hello? It's Beta, right? My name's Aloy. What's wrong? Is it your injury? Simulacrum withdrawal syndrome. I don't understand. Sudden removal of a neurologically integrated data device. The brain, especially the cerebellum, goes into a kind of sensory freefall. Everything real feels unreal. Distant. Is there anything that can help? Do you have a focus to spare? It's primitive, but I can make it work. Yeah. Booting up. So, Aloy, I suppose you want information about you and the Zeniths? Yeah. Why are they here? What do they want? How did they get you? But let's start at the beginning. I'm guessing they faked the destruction of their ship 1,000 years ago? That seems consistent with their behavior. They wouldn't want to be followed. So far, Zenith established a colony world after all. Yes, for a few hundred years, but it didn't last. Some sort of natural disaster rendered it uninhabitable. Okay, so the descendants of Far Zenith escaped a dying planet, and now they want to claim Earth for themselves? Not their descendants. What? Not their descendants. It's them. The same ones who left Earth 1,000 years ago. You didn't know? How can they still be alive? They don't even look... What do they do to themselves? I believe it's a combination of pharmaceutical, cellular treatments, and technological implants. And you? Does that mean that you're... I'm not like them. I was made. On the way to Earth. On the ship. I spent years studying in my training interface, all so that I could serve my function. Access and control of the terraforming system. But why? What do the Zeniths want with it? When I discovered the Zero Dawn system had disseminated into its subcomponents, I thought my purpose was to fix it. But I don't think the Zeniths want that at all. I think they want to wipe Earth clean and start over. So we're dealing with the same Far Zenith people who once lived on Earth. What else do you know about them? They were some of the most affluent, and they controlled almost every major resource, Gerard, the others, they resent Eric. He enjoys hurting people. Yeah. So the Zeniths want to exterminate life on Earth. It's what Gaia, and I concluded too. Why? Why kill everyone just to... When they took me on missions with them, I saw how they... butchered the tribal people we encountered. They didn't seem to care about a rejuvenated Earth, so... I concluded that they must want a hard reboot of the system. Then they can redesign it to be exactly what they want. Mass extinction for their own comfort? Who thinks like that? Well, without their Gaia kernel, they'll have a hard time doing that. The Zeniths needed Elizabeth's gene print to access Zero Dawn facilities. So they made you. Trained you. And you went along with it?
They told me I was born to interface with the Zero Dawn system. When we reached Earth, I pieced together what must have happened to Gaia and her subordinate functions. That's when I started to realize I wasn't meant to fix Gaia. That they must have made me so I could do what their remote extinction signal failed to do. Reboot Earth for their own benefit. So you know about the extinction signal? It was speculation, but the only logical conclusion why Gaia suddenly self-destructed after operating efficiently for centuries. Gaia would have only undertaken such a desperate course of action if it had detected a threat to life on Earth that was more dangerous than ceasing function altogether. I should have realized that she would also order the recreation of Elizabeth Sobek to rebuild her. Yeah, well, surprise. You mentioned the Zenith set up a base here on Earth. Where is it? Off the coast, I think. Whenever I had to go on missions, I was transported inside of a Spectre drone. I couldn't see anything outside. But I did overhear the Zeniths talking about it once. They were discussing setting up a perimeter energy shield to repel the local fauna. I'm certain they have other security measures. Spectre patrols, machine lures. It must be impregnable. What's inside the base? Launch facilities, so they can shuttle back and forth to their ship in orbit. Plus infrastructure to gather materials and fabricate anything they need. Are there more Zeniths than the ones you met? I'm not sure. I suppose there, for all I know, there could be more of them, other survivors of the colony. You said the Zenith's colony in the Sirius system was destroyed. What happened? All I was ever told was that a natural disaster forced them to leave Sirius. I've speculated that it was an or maybe even an abnormally violent coronal mass ejection from Sirius A. The Zeniths never told you. They said the only thing that mattered was that they survived. First Earth, 1,000 years ago, and then Sirius. Guess they survived old age too. How did you escape the Zeniths? Before the Hades Proving Lab, I never thought I'd get away from them, even if I were to run. But then I saw you. And I thought that maybe you could help me. So when the Zeniths pinpointed Aleuthia's location in the biomedical research facility, I saw an opportunity. You said you saw an opportunity to escape when you went to What did you do? Whenever I was taken out on a mission to recover us, only one of the Zeniths would go with the one the rebels killed. Venus dead. I'm looking into it. Well, when it was time to use the Zenith strength, I also sent the... and I altering, and the guy... I told them... Well done. You said the Zeniths had an updated version. They must have used it. I doubt that wasn't part of the... You said you was this... but only the parts I was permitted to access. Eric would assign me learning... Wait, before the Zenith... So it only went if I request to have... Alright, so how long? You know, how long? How did you... Optimal strategy, so? Well, before Gaia's what? Gaia's still figuring out how to capture it. It's not confined to a single location, of course not! You didn't even know who the Zeniths really are. You were supposed to be further. Coming here was a mistake. They're gonna find this place and take me back. This was all for nothing! They're not going to find us. Gaia's using Minerva to mask our location. What difference does it make? You're too far behind. We're never going to beat them. Everything. Everyone. They're going to die. Hey. Calm down. You're here now, right? I have certain knowledge sets, and given your state of progress, geoengineering, of course. Computer. Okay. Well, How'd it go? Her injury's not that bad, but I think she regrets. I'll come back later and talk to her. See. I should get the weapon fragment to Gaia. Ow! That his focus thing's trying to kill me. Welcome back. Gaia, what is this? It is a control console for a drone-based imaging system connected to this dome. I will transmit the relevant data to your focus.
Huh. So this Cyclops is a network of drones to monitor the deteriorating biosphere conditions. I guess it was meant to display on the dome, but the drones aren't connected anymore. If I find the drones out in the wilds, I could get the data from them. Aloy, I see we have a new guest. Cutscene കഴിയുന്നവരെ ഞാൻ ക്യാമറ So ഓഫ് now ചെയ്യുന്നു we കേട്ടോ. know the origin of the transmission. Yeah. I also recovered this. The weapon it was part of somehow stripped Zenith of its shield, but it malfunctioned and blew up. If we can recreate the weapon and improve it, maybe we'll gain the upper hand on the Zeniths. A moment, I will scan it. Complete. By combining the results with data from your focus, I can infer that the weapon was highly advanced, comparable to Zenith technology, but not how it worked. Did the explosion corrupt the data? It was only a catalyst. The moment the weapon malfunctioned, it appears a command executed to purge all data within its core. Ostensibly, this was to prevent the weapon's secrets from falling into enemy hands. Whoever designed this weapon knew how to cover their tracks. Silence. Based on your data on him, that is my conclusion as well. And he's not gonna cooperate with us. Well, it was worth a shot. But that's not all. The Zeniths got Aletheia, along with Artemis and Apollo. That is unfortunate. However, our original plan remains unchanged. The two remaining subordinate functions should increase my heuristic processing density enough to absorb Hephaestus. Right. One problem at a time. Well, I guess I better get back out there. Lock on your search. Right. Thanks, Gaia. So I guess we won't be making use of Someone's weapon. And now there is another clone of Elizabeth here with us. But I can't let it distract me. I still have 2 more sub-functions to get. Let's go, let's go, let's go. There's the front. Nice. Well, they definitely don't sound like rebels. Maybe if I follow their tracks, I can find out where they're headed. I can probably use my focus to follow the tracks those riders left behind. I see you, champion. Stay, please. You'll miss out on a good trade. I spotted a group of Aswan salvagers wandering the edge of the desert near the southwestern border. I'd report it, but I don't think they'll last long. If the machines down there don't get them, the storms will. Oh, that's kind of you. Sounds like those Osram could use a hand. Pretty landscapes. No. കൊള്ളാല്ലേ ഓ ഈ സാധനമില്ലല്ലോ പക്ഷെ വാരിയർ ബോ ഉണ്ടല്ലേ For them if I'm down there.
ഇത്ര ചെറുതാണോ അത്? Just a minute, I'm having a call. I recommend stopping by Saltbite, a village north of the Grove. Their cook's meals give a soldier's strength like nothing else. And who knows? Maybe they could use your help too. Maybe I'll check it out. Thanks. എന്നരികിൽ വരുമോ നീ? ഇത് കണ്ടല്ലോ, എന്തുമാത്രം മെഷീൻസ് നോക്കിയേ. അതോ ഇതൊരു ആന സാധനം, രണ്ടെണ്ണം. ഇത് രണ്ടെണ്ണം. ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൊല്ലാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു ഇത് വേണം. കാടാണോ മക്കളെ? അവിടെയൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നാലേ പണിയാണ്. That girl was wound up tighter than a twisted spring.
Now she's in the wilds, all alone. Forge knows all the things that could kill her out there. ഞാനൊരു 7:30 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകും കേട്ടോ. Kept quiet. Couldn't tell if she was shy or scared. All I know is she didn't want anyone near her things. That's for sure. I was just curious is all. കട്ട്സീനിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ ലൈക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കട്ട്സീൻസ് അല്ല. A few of our delvers headed that way after we first arrived. Said they were tracking a tall neck. Why? Never thought to ask. We haven't heard from them since. Thanks for the warning. Overriding it should help me get data on the surrounding area. Hammerhead. Please tread carefully around here. Are you lost? Excuse me? Hold the hammer? The name's Porgup Delsman, chief expeditioners and purveyors of... What am I? Death and... See, this not far past me, and half a day's later, only thing we in darkness died with us got the rest of the crew spooked. There... You lost half your crew and you're worried about the delve. We gotta make them decide. Help me get... I'll see what I can... For the crew. One and the same. That it? That it is. Oh, and while the second crew, I'd hate to... I'll bring it. I'd appreciate it. Tell Porgup this is a bad idea. Tanakh rebels hold up in an outpost nearby. On the sandstorm. Sandstorm undo guys. Sandstorm ഇല്ലേ? പറയാൻ ആ വെയ്പ്പൻ്റെ കൂടെ പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാസ്ക്കാണ്. ട്രാക്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണം. ലാസ് വേഗസ് പറഞ്ഞോ. ദിസ് മസ്റ്റ് ബി ദ റൂയിൻസ് ഓഫ് ലാസ് വേഗസ്. Check it out. Someone's been through here. Camping gear. Get this from my stash when I need it. Looks like there's something behind the top. I was out of... I was so close. To drowning, maybe. Not to the embers. Moreland, it's over. Well, not for me, it's not. Then you're going to die. Alone. Because we're not sticking around to fish out the corpse. We're through. So the visionary's fate hung in the balance.
Would he choose life or succumb to deadly delusion? Hello. So, there's an ancient city under the sand, but it's flooded. Suddenly, a Nora spear maiden appeared. Yeah, okay. Well, you're not typical delvers. That's for sure. What's this? I call it a diving bubble. This is the Mark 1. The Mark 2 was better, but it got stuck halfway down. Air tube snagged. You went down in that. Yeah, I hardly expect a layperson to understand. Because that's pretty smart. I'm sorry. May I remind you, you got stuck inside and nearly drowned. It'd have to be portable, though. Machine kneecap, maybe? Well, you'd need a filter. Synthetic membrane would do it. With a hose to a compressed air capsule. Hammer and tongs. What is this? What is happening here? What? Get over here. She's a stranger. You got a name? Aloy. Aloy. Moreland. Not a stranger anymore. You're a damn fool. Come on. I got the original schematics over here. Oh, well, hold on. Just a couple of questions first. Fair enough. Partner? Partner? Don't mind him. What's so important down there that you'd risk your life? Well... Moreland, I'm not interested in salvage, okay? Whatever you find below is yours. Well, all right. Then what if I told you we were delving for the most spectacular treasures ever scribed by man or maid? I'd say get to the point. No nonsense. I like it. Behold, an ember. Looks like a piece of junk. Oh, now, yes, but with a proper spark. These magnificent creations of the old ones paint mesmerizing pictures in the air, and the ruins below us are full of them. A feast for the eyes beyond description. This is my old Gramps promised me. Holograms ആണ് തോന്നുന്നു. How did your grandfather... He was here. He was one of the first to lead a delving party into the West. He discovered plumbed the depths of this. He found the hollow underneath and took as many as he could and brought them home. He always wanted to come back and get more, but, well, what he really wanted to do. One unlike the world. Sounds like quite a guy. He was a true delver and a true showman. I will gather the embers and put on a spectacle that would have amazed even him. With your help. So what It was a delve like no other. A chance to fall. Beneath this structure here is an enormous hollow. We built this elevator here to ensure easy egress. Quite a contraption, actually, and not so easy. Right. Again. At the bottom, we beheld the treasure my Gramps first discovered. Painted images in the dancing women. I don't know what that is, but then something went wrong. Wait. Poseidon's. Yes. Well, suddenly there was this terror. And then So water just shot. It was a raging flood unlike anything I've seen. Barely made it up the elevator as a shaken, but not stirred. I built the. I tried the descent in each, but I nearly. Abaddon's beside himself. I just. Well, maybe I can help. Yeah. You got. We're not like. You're nor. We state stemmer. Abaddon. He complains. Hey. When we delve, it's which makes this delve. How deep is? Only if you have gills. You can stack 50 kegs in that shaft. Leave it to the Oseram to measure something in K. Talking liquid depths. I'd say it's After not, sounds too deep to hold my. Hence. So these paintings,
This one showed the most beautiful woman you've ever seen, beckoning all to a buffet. I must have watched it about 100 times as a child. What happened to it? Over time, they die out. I cried the day that... But there are many more below. If you get down there like I did and my old gramps before me. I'd better get up. There's a fully intact but like I said, it's... If you made it back up alive, I should be able... All right. Summer Scout at a... I'm on it. Great. Probably get at least 3 done. Are you... But I'm in you. Come along. It's going... I'm always... So, how does someone like you end up... I work with Moreland. We got 3 equal claims in this venture. I saw one of his early shows. Back when it was... Works of Flame. But the man... You get the idea. More sunk. Plenty of normal... And... It was a good one. But sometimes... This... is going to get him... Let's say it doesn't. Then we put on the greatest show the world's ever seen. We'll have... Well, Moreland will do it. Stemmer, we'll get that... It's a nice thought. Moreland... What? An Ostrom? Okay, sure. We go town to town. These... Tails and builds cannons that shoot fire and shout... Keeps them in... Yeah. And you? Me. Those two... So, Moreland... The 3... You? I can. Right. What do you think, then? You want the finer details of his stupidity? I'll... Do us a favor. Leave us all... ഞാൻ പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഗായ്സ്. മണി 7:30. എനിക്ക് ഗുളിക കഴിക്കാനുള്ളതാണ്. സോ കഴിച്ചിട്ട് വരാം. നിങ്ങളും പോയി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കൂ. ബൈ 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 ബൈ. പോയിട്ട് വരാം. Thank you.
നിന്ന് കുറച്ചധികം ഫുഡ് കഴിച്ചു. According to Moreland, it should be south of here. Tracks should lead me to the herd. I should have the parts I need. വരട്ടെ. അതിന്റെ ഇങ്ങ് എത്തണം. More machines. One of them first. Okay, got them all. Now where did the herd go? Stinks from all this.
Oh. Synthetic membrane. Better check the machines. Hide it. Good. Okay, that takes care of the machine parts. Just gotta grab the compressed air capsule from Moreland's diving bubble. Still suspicious. മറ്റേ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ ബൈക്കിൽ പേര് ട്രാക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ We were finally going to get away from this place. Well, what can I do for you, partner? I've got everything I need to build the incredible diving mask. I think diving mask is enough. I won't quibble. The workbench is all yours.
Something shield caster. 10 act and upgrade. Whoa. There's a marvel. If it works, you'll let me try it? I want to get down there and get those embers. Assuming I don't drown. So what are you really looking for down there? It's hard to explain. Something that caused a malfunction in the apparatus that controls the old city. I think it started the flood. Well, I thought we started the flood. Like we sprung a trap. I don't know how we were detected. Like I said, the dancing lights around us changed, turned to sea life. There was this flash of red, and the roar of water surging in. Wait, a flash of red? A red light from a spot near the grate on the floor where the water burst through. It was like a beacon. Or a warning. Thanks. That might help. I hope it does. And good luck down there. Okay, time to see if this thing works. So far, so good. I can actually breathe down here. Diving mask seems to be holding up. I've never been able to swim this deep before. Nautical lights. It must be Poseidon's doing. That looks like a way out. Poseidon's down here, somewhere. Gotta find where it's hiding. Whoa! There's no way I can fight that thing in the water. I'll have to be careful. This place is massive. And all of it's encased in a dome. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഈ വെള്ളം ഫ്ലഡായി കിടക്കണേ ഈ വെള്ളത്തിന് മൊത്തം ഇതാക്കും. Alert. Critical flooding detected. Automatic drainage controls offline. To execute an emergency purge, manual reset of primary and secondary pump nodes is required. The purge can then be triggered at the pump maintenance station. If I do this purge and drain all the water, I can fight that big machine on dry ground. Yes. Looks like I have to reset a couple of pump nodes first.
According to the map, there should be an access point for the first node south of here. More machines down here. I'll swim around them. Stick to cover. There's the access point. Should lead me to the pump node. There must be a whole network of these tunnels down here. Water lines for an entire city. Underwater missions. Can't reach the ledge from here. Maybe there's something I can climb to get out. One node down. I will swim back up and find the access point for the second node. An explosion. According to the map, the second node should be on the other side of the dome. Another access point. Should get me to the second node. I won't budge. Maybe that debris is weighing me down. Okay, let's see if that helped.
taken care of both nodes. Now we just need to activate the emergency purge at the maintenance station. തിരിച്ചവിടം വരെ നീന്തി എത്തണ കാര്യമാണ്. According to the map, the maintenance stations should be at the south end of the dome. ആയുധം പോട്ടെ. മെഷീനാണത്ര, മെഷീൻ മുതല. There's red light in that tower. Just like at the console I found earlier. That might be the maintenance station. But how to get in? Using frost won't help you. Looks like part of this building collapsed. There might be a way in. I think I'm in the middle. കുറച്ച് ടഫാണ് കേട്ടോ ഈ മിഷൻ. I just gotta find a console to activate the emergency purge. പക്ഷെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. സ്റ്റെൽത്ത് ആയിരിക്കണം, ഫുൾ സ്റ്റെൽത്താണ്. ഈ വെള്ളം എല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ആ ഒരു സ്വിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാലേ. ഇത് മെഷീനാണോ? പാർത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ വെച്ചുതരും. നീന്താൻ പോണേലവിടെ മുതല. There should be a console in here. There. Time to dry this place out. Hey, let's go, girl. That did it. Okay. I can deal with that machine guarding the door on the other end. ചെളിയൊക്കെ കണ്ടാ കൊള്ളാല്ലേ? And once I get past ചെറിയ ചെറിയ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒക്കെ നൈസ് ആയി. I can get to what's waiting on the other side of the door. Excited. I guess the purge didn't get rid of all of the water. എന്താ ഇത്ര വെള്ളം? ബാക്കി വെള്ളം എന്താ പോകത്തെ? ഓ ലെവലുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്ര ലെവൽ, ഇത്ര ലെവൽ, ഇത്ര ലെവൽ, അങ്ങനെ രണ്ട് സ്വിച്ച് എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം.
refreshing, I guess. Left these machines behind. Could sneak by them. Deal with the big one first. Indian ഭയങ്കര ശല്യമാണ്. I'm not giving up. മുതലമരം കാരണം ഒരു സെൽഫ് കിട്ടിയതായിരുന്നു. മണ്ടത്തരം കാണിച്ചതായിരുന്നു. വലിയ ആവശ്യം കയറി ഞാൻ ചാടി എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടും. അത് മര്യാദ എന്നെ കണ്ടതുമില്ല. നടന്ന ആ വഴി കൂടെ അങ്ങ് പോയായിരുന്നു. ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം മുതല. Is through there. Where did that machine go? Aloy! It's a miracle! Did you lower the waters? Yeah, but there's a new problem. That thing's in our way. Wow. Yeah, it's gonna be difficult to get the Embers with that around. As the scrappy band of adventurers beheld the beast,
They knew what they had to do. What? Are you crazy? Hush now. She saved our Delph. Okay then. Stay up here and start firing when I engage. Nada. Get to that overhang. You're supposed to blast it. ഇത് രണ്ട് പൊട്ടിക്കണം ആദ്യം. Yo! ആമയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Man, holy shit man. നിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടാ തീർന്ന്, നിന്റെ ഇടയിൽ വരാതെ നോക്കിക്കോ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത അടി കിട്ടും. വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ തീർന്ന് ഓടി. നോട്ട് ഇതാണ്. എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവന്മാര് എന്താടാ? അത്രേ ഉള്ളൂ. Come on, gentlemen, get a move on. അമ്മോ, ഓ നൈസായിരുന്നു. അത് നൈസ് മിഷനായിരുന്നു. കൊള്ളാം.
You guys all right? More than all right. We did it! All the embers we could ever want, and it's all thanks to you. Very, heartwarming. But maybe we can just, grab what we came here for and get out before any more of those things decide to show up. Now, shard counter. Nothing wrong with a little reveling. Though we should probably let our flame-haired friend get going. I believe she has business down here, does she not? Right, of course. You need any help? I can handle it from here. Very well. We'll start taking some of the embers upstairs. Holler if you need us. Thanks. ഞാൻ തീർന്നു വിചാരിച്ചേട്ടാ. ആ ടൈഡൽ ഡിസ്ക് ഇല്ലേ, ആ സ്പിന്നിങ്, അത് കുറച്ച് ടാസ്ക്കാണ്. അതിൽ പെട്ടാ പിന്നെ ഇറങ്ങാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് മക്കളെ. അതിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചവിട്ട് നിരിച്ച ആ സാധനം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് മറ്റേ അവൻ്റെ പെരുത്തായിരുന്നു, ആമ എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. മീനല്ല, ലൈക്ക് മീൻ പ്ലസ് ആമയുടെ ഫ്യൂഷൻ. Okay. Poseidon should be hiding in some kind of processor. I need to find a console to gain access to it. There. I should be able to use that console. I'm here to bring you home, Poseidon. Okay, 4 people are there on the watch list. Thanks guys. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കളിക്കും ഈ ഗെയിം. ഇനി വാലറന്റ് കളിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. Elizabeth Sobek. കളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് സ്ട്രീം രാത്രി ഒരു കളിയോ 2 കളിയോ കളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയി നോക്കണം. ഇനി ഞാൻ സ്ട്രീമിൽ ഹൊറൈസൺ വേണ്ടി ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. സ്റ്റോറി ഗെയിംസിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്, ഒരു ഹുക്ക് കിട്ടിയാലേ അങ്ങ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോളൂ. Gotta bring this back to Gaia. System reboot initiated. Looks like taking Poseidon triggered a restart of the city's power system. Warland and crew must have headed back up top. All the embers they could carry. ലാസ് വേഗസ് ആണ് ഗൈസ്, ലാസ് വേഗസ്. ലാസ് വേഗസ് ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ എന്നാണ് അവന്മാർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. Save these for when I need it. കൊള്ളാല്ലേ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കണേ. ഓ ഉദ്ദേശം മറ്റേ ഇതാണ് കേട്ടോ, മറ്റേ ഹോളോഗ്രാം എന്തോ
An elevator. Merlin must have built this before the place flooded. Might still work. Be nice not to have to climb back up. Climb back up and oh. Whatever she did, it must have powered up the whole city. Show my old Gramps always wanted. There's another. His dream realized, his old Gramps' legacy ensured. Our hero beheld the sea of desert lights, Aladdin. wept at his good fortune. When I saw the Embers as a child, I never dreamed they could be like this. Thank you, Aloy. Well, did you find what you were looking for? I did. And now I have to move on. Oh. Come back when you can. I got big plans for this place. I thought you wanted to put on shows with the Embers back in the claim. Oh, no. So maybe let's just be here. Oh, can you imagine? Folks from ഇവിടെ all തന്നെ over the പോയിട്ടില്ല world coming to take it all in. Plus, some food and a nice place to stay. Not to mention a variety of entertainment venues. Don't forget, games of chance. Plenty of shards to be had there for certain. A new dream, huh? I hope you make it happen. Goodbye, gentlemen. This delve is a story for the ages. All thanks to you. If Moreland and crew's gonna stay, maybe I should come back and check on them later. For now, I need to get Poseidon back to Gaia. But I might want to find that Osram Tinker who's out on her own first. And with my new diving mask, I should be able to swim as deep as I want to. More water. ഈ സാധനമൊക്കെ മണ്ണിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കണ തോന്നുന്നു. ഇതെന്തായാലും ഈ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ കണ്ടുപോകാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണേ. എനിക്ക് ചുമ്മാ ഈ സാധനം ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭയങ്കര പീപ്പിൾ അല്ലേ? ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് ചൈനയാണ്. ചൈന ഫുൾ RGB ആണ്. അറിയാമോ? മറ്റേ ഐഷോ സ്പീഡിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രീമിൻ്റെ അകത്ത് ചൈനയെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മ കണ്ണുകൾ. പക്ഷേ അതിൽ കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമല്ല, ചൈനയുടെ ഒരു ഏരിയ മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ചൈനയുടെ അതാണ് ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം.
പിന്നെ ബ്രിസിൽ ബാക്ക് നീ വിട്ടോ. നീ അവര് വരെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നീ വിട്ടോളാം. ചെറിയ ലാഗ് ഉണ്ടല്ലേ സ്ട്രീമില് ഇല്ലേ? എന്തുപറ്റി പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ലാഗാവാൻ? ശരിയാണല്ലോ. നീ സ്ട്രീമിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ? ഇതൊക്കെ ഫോണിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ? ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നോക്കട്ടെ. യുവർ ചാനൽ. ശരി 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 ലാഗ് ഉണ്ടല്ലേ? എന്ത് പറ്റിയാ എന്തോ? നോക്കട്ടെ, തിരിച്ചൊന്ന് ഗെയിമിൻ്റെ പേര് നോക്കട്ടെ, ലാഗ് ഉണ്ടോന്ന്. അങ്ങനെ ലാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഗായ്സ്. സോ കൈൻഡ്ലി ഇപ്പം അതിന് ലാഗ് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ആ സാധനത്തിന്. അത് വേറെ ഒന്നല്ല, പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കാർഡിൻ്റെ. ഓക്കെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഗെയിം ക്യാപ്ചർ വർക്കാവാത്തതിൻ്റെ ഇതിലാണ്. ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചറിൽ ചെറിയൊരു ലാഗ് ഇടയ്ക്ക് വരും. ഗെയിം ക്യാപ്ചർ നോക്കട്ടെ. ഇപ്പം സെറ്റ്. അതാ കാർഡിൻ്റെ ഇതാ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്താൽ മതി, മാർക്കുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ തന്നെ ആദ്യം ഇടിച്ചിടും. ഇവിടെ മാറി. പിന്നെ ലാഗടാ. അതങ്ങനെ ആ സാധനത്തിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ ലാഗ് അടിക്കണ എന്താ? അതങ്ങനെ ഇത്ര നേരം ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഈ പണ്ടാരം ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ആണ്. നോക്കട്ടെ, ഞാനേ ഗെയിം ക്യാപ്ചറിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കിട്ടുമെന്ന്. ഈ പെൺപിള്ളേർ വലിയ കഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ. Definitely don't sound like rebels. Maybe if I follow their tracks, I can find out where they're headed. I can probably use my focus to follow the tracks those riders left behind. അത് ഈ ഗെയിമിന്റെ കുഴപ്പമാണോ? പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഗെയിം ക്യാപ്ചറിലും. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഗൈസ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ.
full screen. Okay. Game in settings. ചെറുതായിട്ട് ഗെയിം സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണേ. ഓ ഗ്രാഫിക്സ് എനിക്ക് വെരി ഹൈ ആണ് കേട്ടോ കിടക്കണം കുറേയൊക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഷാഡോ ക്വാളിറ്റി വേണ്ട, ഷാഡോ ക്വാളിറ്റി ഹൈ, ടെക്സ്ചർ ക്വാളിറ്റി ഹൈ, സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഷാഡോസ് ഓൺ, ആംബിയന്റ് അപ്പൾഷൻ കിടന്നോട്ടെ. സ്ക്രീൻ സ്പേസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഹൈ, ലെവൽ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽ ഹൈ, എല്ലാം ഹൈ മുഴുവൻ. ഇനി നോക്കിക്കോട്ടെ ഓബിയസ്ലി അത് ഗെയിം ക്യാപ്ചർ ഡിറ്റക്ട് ആകുമോ പറഞ്ഞല്ല. ഗെയിം ഗെയിമിലാകാം. ഗെയിം ലാഗായി ഗൈസ്. ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ റെഡിയാകുമായിരിക്കാം. ഡിസ്പ്ലേ കാണാമോ? ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ. ആ നോക്കട്ടെ, അത് എന്തോ പെട്ടെന്ന് പണി കിട്ടിയതാണ്. നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. Just give me 2 minutes. ഞാൻ OBS ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. ഞാൻ എപ്പോഴും ഗൈസ് ഞാൻ വിൻഡോ ക്യാപ്ചർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇങ്ങനെയല്ല, ഗെയിമിൻ്റെ വിൻഡോ ക്യാപ്ചർ ആണല്ലോ, അതാണ് കുഴപ്പം. ബാക്കി ക്യാപ്ചർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനത്തെ വഴിയുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചറിലെ കളി നടക്കത്തുള്ളൂ ഗൈസ്. ഗെയിമിൽ ലോഡാക്കി ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ഓൺ ആയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഗെയിം ക്രാഷായി. ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റെഡി ആകുന്നു. റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല. ഇനി ഹാങ് കാണൂല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. സി ഹാങ് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടാസ്ക് മാനേജർ ബാക്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ പെർഫോമൻസിൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ.
ഗെയിം ക്യാപ്ചറിനും ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചറും നടക്കാം. ഗായ്സ് ഗെയിം എന്തായാലും ഒന്ന് ടിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗെയിം വരാത്തത്. AV വണ്ടിയിലാണ് കിടന്നത് അതാ. ഇനി നോക്കാം ഇനി ഓക്കെ ആയിക്കോളൂ. AV വണ്ടിയിലാണ് കിടന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറ്റിപ്പോയത്. ലോഡാകണം എന്നാണ്. ലോഡാവട്ടെ നോക്കട്ടെ. ആക്ച്വലി ഇതിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് AV വണ്ടിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ ഇതാ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി AV വണ്ടി മാറിക്കിടന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഗെയിം ലോഡാവാത്തത്. പക്ഷെ ഇനി ലോഡാകണം നോക്കട്ടെ. HEVC-ലോട്ട് ഞാൻ മാറ്റി ഗെയിമിന്. ലാഗ് മാറണം. Race? Well, they definitely don't sound like rebels. Maybe if I follow their tracks, I can find out where they're headed. I can probably use my focus to follow the tracks those riders left behind. ലാഗോട് ഉണ്ടോ എന്താ ഈ OBSനെ ചെറിയ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ സംഭവം സിസ്റ്റം കുറേ നേരം ഐഡിയലാക്കി ഇട്ടിട്ടല്ലേ പോയത്. ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വന്ന ലാഗ് ആകാം. സ്ട്രീമിംഗ് ക്വാളിറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് പറയടാ. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞെന്നോ ബ്ലറി ആയിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? സ്ട്രീം നോക്കിയിട്ട് പറയണേ. ചെറിയ ലാഗ് ഉണ്ടാവും. ഇല്ലല്ലോ, ഒരുവിധം സെറ്റായില്ലേ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓക്കെ റെഡിയായി. പോടാ. Just look. Welcome back, Aloy. I see you have recovered Poseidon. Corsair cinema dialogue. Aloy, can you come downstairs? Beta has something you need to hear. Okay. I'll be right down. Aloy. Hey, Gaia. So What can you tell me about Well, I may, however, like alone. Okay. The missing Artemis, Eluth, and a culture, Apollo, and Disseminate. Unfortunately, all are Pharaoh, huh? Understand. He appeared. All three or were. Do you ഞാൻ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ വായിച്ച് ഈ ഡയലോഗുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഏലോയ് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഹിൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോഴേ ഏലോയ് തന്നെ അത് ഓർത്ത് വെക്കുന്നു വായിച്ചാൽ.
According to my date, it appears. Maybe I'll look in. So, besides from the is that why? Most likely. The missing art, interculturing, upon disseminate, for all. Pharaoh, huh? Understand? He appeared. All three of were. Do you still restore, empower? Unfortunate, attaining them. I guess but we'll need correct. So, once Hephaestus has been recovered, you'll regain. Yes. It is in my nature to take human life above all. So yes, I could given the name I must, no matter how aggressive. Indeed. So you'll regain. Yes. It is human. So I could given the name I must, no matter how. Indeed. You mentioned that the super. Yeah. Weather pattern. Well, that's. I will. Why did he? As with ether need one and given the. So correct, though it is. Maybe it. Beta believes the Zeniths want to use the terraforming system to wipe out life on Earth. So they can build it how they want. Further supporting our hypothesis. Why? Given their technology, they could wipe out the tribes of the world by. And if they're the same people who left Earth 1,000 years ago, wouldn't they want the biosphere to be as it was? It is likely they adjusted to different planetary conditions in their. They may be trying to recreate that environment. Turning Earth into a new Sirius. So the Zeniths are the same people who left Earth. Physically immortal. How'd they figure it out? From what we know of Far Zenith, it is plausible that prominent Gen engineers were offered a place aboard the Odyssey in exchange for their expertise. Given enough time, technology, the Zeniths. Beta said they were some of the most powerful people on Earth. Do you know anything about them? Unfortunately, no. Additionally, it appears Far Zenith was quite only one. Oswald Dahlgard was ever publicly known. Right. What is that the Z to protect? The extinction signal didn't just wake Hades. It made every subordinate function self-aware. Why? I have wondered this myself. So far as I can tell, Hades was the sole target, and the partial sentience imparted to other How could the Z? From the it appears Far. Hank shot, but. Yes, despite. So from. I guess we can. Yes. As your encounters with them amply demonstrate, they have further energy field. They seem, but. That. Throughout every defense, while we were I to no shield. So there's hope. Always. So, told her to talk. She's. What were you? I don't know. And. It is how I embold. I guess. Give her time. How's good? I have in it, I believe. Asleep. How are things? However. Well, keep. അവർക്ക് ആ ഒരൊറ്റ ഇതിൽ തന്നെ അതങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫോഴ്സിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇനിയുണ്ട്. Well, good. Almost. ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഓൾറെഡി. അവരെ കുറിച്ചെല്ലാം ഈ ഒരു ഗായയോട് ഏലോയി ചോദിക്കുന്നതാണ്. അവൻ എങ്ങനെയാ, അവൻ എങ്ങനെയാ, മറ്റവൻ എങ്ങനെയാ. How's Aaron? Well. തീർന്നത് എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല. I'll be off. Farewell. So the old ones painted their faces with something called cutscene. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. She found that recording from the data on your focus. She's been watching it a lot. I think it helps calm her. ഞാൻ ക്യാമറ ഒന്ന് ഡൗൺ ആക്കിയാണ്. You know, I used to watch this a lot too.
whenever I wanted to take my mind off things. Daddy sure does love his little bit. But there's something you need to tell me? While you were gone, I came down here to check on her. Then we started talking. Right, Beta? She's been thinking about how to capture Hephaestus, studying the data Gaia gave her. But we started talking about some other stuff. You know, just getting to know each other, right? And then she told me that one of the Zeniths might be different from the others. Tilda. You saw her at the Hades Proving Lab. Go on. On the way to Earth, the Zeniths never showed their faces. My servitor caretaker referred to them as my benefactors and promised I'd meet them someday when I had learned enough. And then, one day, a data channel opened in my training interface. In it, Tilda was waiting for me in a virtual replica of a house on a cliff overlooking the ocean. It was beautiful. She showed me paintings, books, media files. We met there in secret many times. But a few months later, it stopped. Can you tell us why, Beta? I found some data about Tilda at the Hades Proving Lab. I think she was the liaison between Far Zenith and Zero Dawn. She knew Elizabeth Sobek, that's for sure. Maybe that's why she reached out to you? What else can you tell us about Tilda? She liked to talk about her paintings. What about herself? Did she ever talk about her life on Earth, how she joined the Zeniths, something like that? She never said much about herself, and she hated it when I asked too many questions. But I think back on Earth, she was an expert programmer, given that she built a data channel the other Zeniths couldn't detect. Is there anything else about her that we might be able to use to our advantage? She was the first real person who ever bothered to speak to me. I wasn't really assessing her for strengths and weaknesses. You said that Tilda reached out to you using a data channel? It appeared in my training interface as another assignment. When I opened it, there were a series of intermittent glitches. I realized they formed a transpositional cipher. Instructions on how to open up a new virtual space. When I entered it, my training interface disappeared. Instead of the usual holographic teachers and files, I was in a perfect recreation of her home. And you're sure the other Zeniths never knew about it? To them, it looked like I was still in training, toiling away, alone. So this secret virtual space looked like a house with an ocean view? I could see whitecaps and hear waves crashing on rocks below. And there were gulls crying outside. Inside, Tilda had frames that showed off her favorite paintings, changing at intervals to match the light. There was an armchair she liked. She'd sit there and gaze outside while I looked through her things. We spent hours in that house. I never wanted to leave. You said Tilda showed you paintings and let you access media files? Every time we met, she showed me a new painting. I think she was Dutch. All of her favorite pieces were from their golden age in the 1600s. Portraits, allegories, ships at sea.
She had so many. Nah, Would nah, be nah, interested? nah, I nah, liked her nah, media nah. portal. It had so much more than my training interface. Clips, shows, holos. My favorite was this one called Second Time Around. ഇതെല്ലാം തീർത്തോണ്ട് എനിക്ക് ഓബിയസിൽ പോയി സംസാരിക്കാൻ അവന്മാരായിട്ട്. During the hot zone crisis. അവന്മാരെ പറഞ്ഞ പോലെ ബേറ്റ വെർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് Anything about the Zeniths. നെഹി നെഹി Anything you could ചുത്തോ use. നെഹി ഹുവാ. No. Any information about them was redacted. So Tilda set up a secret virtual space where she could talk to you, a house on a cliff. Then later, she cut you off. But other than the fact that Tilda knew Elizabeth, you don't know why she did those things? I don't, okay? I thought of every possible reason that would make her leave, but whatever I did wrong, I don't know what it is. When I finally met the others, she ignored me. Yeah. Acted like the data channel never existed. None of this even matters. Tilda's the same as the others. It won't help us defeat them. Okay. Let's leave it at that then. നമ്മളെ വിട്ടോ. സ്ട്രീം തുടങ്ങി ഞാൻ. What's wrong? I'm trying. 5 മണിക്കൂർ മേളായി. But she is tough to take. I'm out there in the wilds, risking my life every day, and all she can do is hide in there and tell us how hopeless it all is. I'm sorry, she's had a rough time, but she is really not helping right now. You always seem to be on top of everything, so I sometimes forget about what you've been through. I mean, it wasn't that long ago you were so banged up you couldn't even walk. About that. When I pulled you out of the water back near the proving lab, you were muttering Rost's name. You never talk about him. But he raised you, trained you. You must miss him a lot. Of course I do. But I don't have time to think about that now. I need to get back out there. Okay. I'll keep working with Beta. Gaia says she knows a lot about Zero Dawn. And maybe she just needs some time to adjust, and then she can help us with Hephaestus. Sure. But I won't hold my breath. നമ്മൾ ഈ ലംബാർ സപ്പോർട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സേ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി കയറി അരോചകത്വം. പറയാലോ, ചാരി ഇരുന്ന ഗെയിം കളിക്കുന്നതിന്റെ സുഖം മക്കളെ വേറെ തന്നെയാ. Huh. Looks like someone's rearranged stuff in here. Aloy, I see you found your room. Your companions thought you would appreciate a private space of your own. That was thoughtful of them. This is the rite of passage that Vashav gave me at the embassy. I liked him. He seemed like a good man. I think he was really looking forward to going home. Vashav. When I met Hikaru, I figured he was just another bloodthirsty warlord. But Vashav was right. Hikaru wants peace. It won't be easy. But with his new marshals, maybe his vision has a chance. My old spear. Rust helped me make it. When I finished my training. Feels like so long ago now. I know Varl meant well, bringing up Rost. I guess it's hard to talk about. With everything going on, it feels easier to set those memories aside. At least for now. I've been carrying Elizabeth's pendant with me for months. But since we're gonna stay a while, I think I'll keep it here, where it'll be safe. Beta's been
And what dialogue there? Again, why they are asking us to initiate the conversation? I get that the Zeniths were cruel to her. After dialogue, if they finished everything, it would have been okay. Then again, like I can't get her out of her shell. Maybe nothing can. Huh. The door's unlocked now. The old ones created so many wonderful inventions to help others. To help the planet. Technology really... There's a lot of equipment in here. Gaia, what was all this for? This room was designed for management of the facility's vast seed bank. According to this console, there are still thousands of plant samples stored deep below the facility. I could ask Gaia about them the next time I talk to her. Gaia, what was this room for? This was intended to be a recreational room for control center operatives. I have repurposed the displays to track Regala's activity in the region. Where'd Kataro go? Primary flow on any controlling. I am so lost. Twist അതാണ് ഇത് സ്കിൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ കാര്യം ഇത് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് ആവശ്യമുണ്ട്. പോഡ്കാസ്റ്റർ ഇത് ആവശ്യമുണ്ട്. വേണ്ടിയിട്ടില്ല. ഇതിന് പതിയില്ല. കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ, ആസിഡ് ആരോസ് ഷോക്ക് വേവ് ട്രക്ക്
റോപ്പ് കാസ്റ്ററും കൂടെ ഞാൻ എടുക്കണം. Prototype spike thrower, crossbow barrier bow, cleave shot sharpshoot bow, slicing hunter bow. Hunter bow ഉണ്ടല്ലോ. ഷോട്ട് കാസ്റ്റർ മറ്റേത് ഞാൻ മേടിക്കണം. റോപ്പ് കാസ്റ്റർ ഇനി സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. ഇതാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ അതിനെന്താ അപ്പം എടുക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ തീർത്ത്. അപ്പം പിന്നെ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാൻ മർച്ചൻറ്റിനെ വല്ലതും കൈ കിട്ടിയാലോ. Only a miracle could...
Playing in the rain is not what we agreed upon. If we just... I'll have to go exploring. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രോഹോൺ. പ്രോഹോൺ എവിടെ കിട്ടും? Where to get പ്രോഹോൺ അല്ലേ? അതാണ് ആവശ്യം. ഉത്താരൂര് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഹാങ്ങാവല്ലേ പ്ലീസ് 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 പ്ലീസ്. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കുക. കൊണ്ട് പോകാം. വൈൽഡ് ബ്ലോഹോൺ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അല്ല, വൈൽഡ് അല്ല. Repair the data I have on plowhorns before I can override them. ഉപദ്രവിക്കണില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് ഉപദ്രവിക്കണത് ശരിയാണോ ഗൈസ്? മാപ്പിൽ നോക്കാം.
ഇതിനൊക്കെ ഈ ചെറിയ സൗണ്ടിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടൂടാ. ഗൈസ് നിങ്ങൾ UFC ഒക്കെ കാണുമോ ഗൈസ്? UFC അൾട്ടിമേറ്റ് ഫൈറ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്. ഇന്ന് ഇലിയ ടുപൂരിയ വേഴ്സസ് ചാൾസ് ഒലിവേറ മാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ഥലം ചെറിയൊരു ഹാങ് വരും. ഇവിടെ എവിടെയായിട്ടാണ്? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വേണം മാപ്പ് ഇടാൻ. ഓക്കെ, അല്ല ഇങ്ങോട്ടല്ല, ഇവിടെ ഇടാം. ഓക്കെ, കിട്ടാ. ഇവനെ ടെട്ടി പിടിച്ചു വെക്കോളൂ. ഓടാ. Give them cover! Easy picking! Call everyone to arms! Hey! Yeah, I can fight too! Finish that, Nora! You feel that? Don't let her hit you! Did you see where she went? അടങ്ങുന്നില്ല. മതി. No. ആണാണെങ്കിൽ വാടാ പട്ടി.
എന്തുകൊണ്ടാരും കള്ള കാവടി. ഇവനെ കൊണ്ട് ഓടണതായിരിക്കും. നമ്മുടെ കുട്ടൻ എവിടെ? Prepare. Hi Biddi. Hi Properman. Nikkidi. Tools ഉണ്ട്. Okay guys, go ahead. മിനിമാപ്പ് ഇല്ലല്ലേ, അതാണ് ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം. മറ്റേൻ്റെ അകത്തും ഇല്ലായിരുന്നു സീറോ ഡോണിൽ മിനിമാപ്പേ. ഒരു രൂപം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോണ വഴി കറക്റ്റാണോ? അല്ലാതെ താങ്ക്സ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാപ്പൊക്കെ നോക്കി കുടിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. പണി മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വഴിയാണ് പോകേണ്ടത്.
നമുക്ക് ചോദിച്ചു പോവാം. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടോ ഇടത്തോട്ട്. ഓക്കെ, സേവ് ചെയ്യണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ. കാരണം ഇത് കേരളമാണ്. ചിലപ്പോൾ കഷ്ടത്തിന് കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇനിയും ഉണ്ട് മക്കളെ കുറേ മിഷൻസ്. നമുക്ക് ആ പറക്കണ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിനെയൊന്നും അക്വയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെയായിട്ടും. അതിനൊക്കെ അക്വയർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് മിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞോ. കൊള്ളാം, നല്ല കളി, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Looks like Erend and Katalo moved their stuff in. Exit ചെയ്യാം. So they carved it. Done. ചെറിയ ലാഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ചെറിയ ഇവിടെ ഒരു പൊടി ലാഗ് അടിച്ചില്ലേ? പറയേണ്ട ഒരാളായിരിക്കും. ഓടിക്കോ, എന്നെ ഓടിക്കോ. ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്തിട്ടെ, എൻ്റെ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്വാളിറ്റി എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഫോണിൽ എന്തോ ഒരു ബ്ലറിനെസ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ എന്തൊരു ക്വാളിറ്റി എഫക്റ്റ് ആയതെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, സ്ട്രെയിൻ good. Could set that machine on fire.
drone. Must be part of Cyclops. If I can get its data, I can reconnect it with the dome back at the base. But how to get up there? Another grove was a minor setback. Nothing more. Maybe I can climb something to jump onto the drone. This rebellion's far from over. We'll prevail. What's your status? I've got any enemy on sight. Give me the latest. Nothing but boredom around here. Automate guys. Any sign of the enemy? We could spar later. Should help. Bringing it. You! Shield! Brother Dyer would be interested in this. ഇവിടെ ഒന്ന് ചാടി പിടിക്കേണ്ടതാണല്ലോ ഇതിന്റെ മേലും കയറണോ? നോക്കാം. You can get use of this. സാധനം അത് തന്നെയാ പിടി കിട്ടി. Dyer can make use of this.
with me. Okay, grab the drone's data. Machine's tough. Acid's no use here. Ora, tolak kalori. കറങ്ങി കറന്നു എന്നൊക്കെ ബുദ്ധി വെച്ചാ
Scene. Malayalam mulkarke. Ini ammo. ഇതെന്താ സ്ലോ ആക്കിയത്? പൊട്ടന്മാർ വെറും പൊട്ടന്മാർ.
നല്ല കിട്ടിയത്. മാത്രം ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അവസാനം കിട്ടാത്ത What the hell? ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ തിണ്ടികളെ കൊന്നിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഈ മാപ്പിൽ ഇത് ഇവിടെ കിട്ടുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പണ്ടാരക്കാലം മാപ്പിൽ കാണിച്ചത് എനിക്ക് കഷ്ടമാണ്. ഹൗ ടു ഒബ്റ്റെയിൻ മാപ്പിന്റെ മിഷന്റെ കരുതുന്നായിരുന്നു. ഫ്ലോ ഹോൺ ഹോൺ എൻ്റെ കാശ് എടുത്ത് മേടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മാറും. ഇതിനെയാണോ ഞാൻ കൊന്നത്? അല്ല, ഇതിനെയാണോ? ഇത് ഫോണുണ്ടോ? അല്ല, ഇതിനല്ല കൊന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എവിടെ കാണിക്കണേ? ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ. ഇതല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇതും ഫ്ലോ ഹോണ്ട സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില്. ഓക്കെ, ശരിയെന്നാ നടക്കട്ടെ. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ
ഇവിടെ വരണം. പണ്ടാരക്കാരൻ ഗെയിമിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇവിടെയാണ് നോക്കാം. ഗെയിമിൽ എന്തോ കുഴപ്പമില്ല. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പണം അതിന് അതിൻ്റെ ഹോണിന് ഓഫ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കോ. സാധനം If there's another cauldron with override data on that one. വരല്ലേ പ്ലീസ്. തിരിച്ചു പോ പണ്ടാരം. Good shit. Down it goes. കാര്യമില്ല. കൂടി ഇതല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം. Gotta use something other than frost.
this. Give up the hunt soon enough. ഇവെന്താ ഓടാത്തെ?
ആ ഗെയിം ക്രാഷ് ആയി. അയ്യാ അവസാന സാധനം കിട്ടി. ഇവന്മാരെല്ലാം പോട്ടെ. ഇതെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണം. ഇപ്പോൾ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യണം. അവിടെ തിരിച്ചു വരണം. നമുക്കിനി ഒരു ഫ്ലോ ഹോണിനെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യണം. ബേസ് എവിടെ? ആ ഞാനൊന്ന് മെയിൻ മെഷീനിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വ്യതിചലിച്ചാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത്. അതൊക്കെ Is it soft? It says here it had bubbles in it. Well, we can't expect to make sense out of everything the old ones do. I am so lost. എളുപ്പം. ഇവിടെ അല്ലേ? എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെടണേ? ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോയപ്പോലെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്? അവിടെ പാടത്ത് കുറെ ഇതുണ്ടല്ലോ, അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് എടുക്കാം. Stick with this heat. Your enemy is An honor to greet you. അല്ല ഇതല്ല. ഈ മറ്റേ പച്ച സ്ഥലത്തിന് പേരെന്തോന്ന് പറഞ്ഞു? സ്ഥലം പ്ലെയിൻസോണിൽ ഒന്നാ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും.
പ്ലെയിൻ സോങ് ആയിരുന്നു മാറിപ്പോ. Light blankets the field, stranger. Brighter day to you. It's been some time. എന്ത് കഷ്ടം. കരുവിൻ്റെതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൊടാൻ സമ്മതിക്കില്ല. പട്ടി നശിച്ചു. അടപ്പോട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പ്ലോ ഹോണ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണം. ചംചാരൊന്നും ഇല്ല. ഇങ്ങനെ നടന്ന് കറങ്ങണം, അതാണ്. ആവശ്യമില്ല ഓടിക്കും. ഈ ഏരിയ നിൽക്കുന്നു. എന്നാ ഞാനില്ല, ഞാൻ പോകുന്നു. ബൈ. അണ്ണൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആയിക്കോ. ഐ ഡോണ്ട് കെയർ. ചിൽ. ഇതിനെല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലോ ഹോണിനെ. കഷ്ടം. ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ഫ്ലോ ഹോൺ ഓവർ ഡ്രൈവ്. ഓവർ റൈഡ് പണ്ടാര സാധനം.
Okay, good girl. Good fit. Crafting. Okay. Crafting ചെയ്തു. ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് ഗൈസ്. ഇതിലെവിടെ പോകലോ? ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണല്ലേ എൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കണോ? ഇവൻ വരട്ടെ, ഇവൻ വരും എന്നാണ് തോന്നണേ അങ്ങോട്ട്. എന്താ ഇതാണല്ലോ? ഇതിന് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവനെന്താ? ഇവനെ പറ്റില്ല, അവനെ പറ്റുമായിരിക്കും. ഇത് ഏപെക്സ് ഫ്ലോഹോൺ. ഫ്ലോഹോൺ അവനെ പോയി പിടിക്കാം, ഇവനെ കിട്ടണല്ലോ. ഇവരാടാ ആരുടെ?
possibly right through that level. जा चल जा താഴെയുള്ള മരം Apex flow hole. Okay. ഓടിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലേ ഇനി ഉണ്ടാകും ഓവറൈഡ് ചെയ്താലും ഫുള്ള് നിക്കണമില്ല പണ്ടാരം ഇവര് ഇതെന്തോ തന്നത് ചേന ഓടിക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഇവന്മാര് മര്യാദക്ക് ഇവന്മാര് പറഞ്ഞു തരണമായിരുന്നു പറ്റുമോ പറ്റൂലേ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രി കളിക്കാം ദൂരമില്ലല്ലോ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഒരു റിസൽ ബാക്കിന് ഒപ്പിക്കണം By the 10. Get out of my way! മക്കളെ പറ കോമഡിയാണ് I offer you an honorable trade. May your enemies fall.
Driver വേണം. Okay. May your blade be bright. I'm afraid if I stick to shock ammo. To it. ആണാണെങ്കി വാടാ. ആണാണെങ്കി വാടാ പൊളിച്ചിരിക്കാതെ പട്ടി. Okay, bye guys. Dead eye. അക്കൻ ഡെഡായി ഗൈസ്. അക്കൻ ഡെഡായി. നമ്മള് ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഏലോയി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫൈറ്റ് എടുക്കണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ. Outlander, will you trade with the Tanakh? അഴപ്പ്. The Outlanders be more careful. Honor and strength. ചെറുക്കപ്പുറത്തേക്ക് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകാം. Peripherals.
പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ. അവര് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും വയ്യ, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകും. Passing road? Regala is a traitor. If we want to reclaim our honor, we must do so in battle with Regala. Okay, guys, ഞാൻ സ്ട്രീം നിർത്തട്ടെ. Something nearby is sending that signal. Spotted. That sound must be a tonic. ആ മിഷന്റെ ലൊക്കേഷൻ എത്തിയിട്ട് നിർത്താം അല്ലേ?
trees as tall as towers. The stand of the sentinels. Background. Background പിടിക്കാം. ഇത്രയാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊടുക്കും. അവിടെ Someone managed to take out an entire squad. Oh, damn. Oh. Hold your fire! I'm not here to fight! The barbarian's pinned down. Move in! Okay, whoever these people are, it looks like we're not gonna be friends. I need to get past these hostels and into the ruins. Fill her with arrows! Hit her harder! You're going down! തലവക്കടാ. Get to Demeter fast in case there's more of them. According to Gaia, it should be somewhere in these ruins.
Looks like some sort of old office complex. Greenhouse. Fully automated solutions, industry-leading biotechnology. A metal flower. Demeter should be right beyond that door. But those vines are blocking the way. Unless I can cut through them, I'm gonna need to find another way in. No way out. Great. At least there's a log. Just got off the line with U.S. Robot Command. Time's running out. Didn't have the heart to tell Harris that our cure might be worse than the disease. Even if adamantine wreath works, we still have to prove we can curtail the trailing plants efficiently. But Cobble's team is working on it over at Test Station Ivy. He'll come through. He has to. Adamantine wreath. Another secret project. Well, they made the metal flowers here and the vines, so maybe I can find a way to destroy them. If I can find Test Station Ivy. How do I get out of here? There we go. Great. These guys again. Whoever they are, they want me dead. I better be careful. Take those soldiers out quietly. There's a barbarian in the compound. She got past the lookouts. Find her, kill her, and bring her head to the lieutenant. Understood. I guess diplomacy's off the table. Knowledge will be found. How can any knowledge be found amongst these barbarians? After the Great Passage, I never want to set foot on a ship again. Proud to be on the expedition. Tell me what you're doing here. The Outlander! Go! Go!
Protect the site! Kill her! They need help! You okay? Give them cover! You won't get away with that! You feel that? For the ancestors! One more step, barbarian! You think you can ambush me, do you? Try some more! Put her down! Not one more step, barbarian! I wish these people would have talked to me instead of trying to kill me. Oh, now I need to find a way out of this courtyard. The door looks promising. I submit. Do as you will. I didn't want to fight your friends out there. They attacked me. If by death alone I can atone our trespass. I'm not gonna kill you, okay? I just want to figure out what's going on. Where did you get that focus?
I am of the chosen people. The Quen. The ancestors left the power of the focus to us alone, the eye that reveals the legacy. The legacy, huh? The legacy? The truth. It is in the darkness and the lost places. Among the ancient ashes and the bones of the before that it lies waiting. As a diviner, it is my task to seek it out for the good of my people. You're looking for data. Maybe we can help each other. What's your name? Alpha. Second diviner of the Eastern Expedition. I'm Aloy. Why don't we start again? I'm looking for a place in this facility called Test Station Ivy. I believe these consoles were meant to be operated in unison, but I'm not sure. I believe these consoles...